ആ. പോയി പിള്ളേച്ചാവാ ഫാസിൽ പി ഫാസിൽ ഫസ്റ്റ്. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. പാച്ചുട്ടി, എന്താച്ചടാ പാച്ചുട്ടി? ദേ ദേ പഴയ ഭടന്മാര്, ആദിൽ നജീബ്, ഭൂമിയിലെ ആദ്യ ഭടന്മാര് പോയിട്ട് ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് വരണത്. ഹലോ ഹലോ, എവിടെയാണ് നീ? 1v1 വാന്ന് ഈ വണ്ണതേ വരണേ. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ വരണേന് മുന്നേ ഞാൻ കമ്പനിനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് 1v1 കളി തുടങ്ങാം. കമ്പനി വരാനായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് കമ്പനിനെ മതി. വെൽക്കം അണ്ണ. കമ്പനി മതി, കമ്പനി സീനില്ല. അയ്യോ, കിട്ടില്ല ദുഷ്ടാ. കമ്പനിയല്ല, കോംഫാനിയാണ് കിട്ടിയത്. കോംഫാനി അല്ലേ? കമ്പനി അല്ല, കോംഫനി. ഓൺലൈൻ മാച്ച് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. അടുത്തായി പിടിക്കാം. പോർച്ചുഗൽ. അഭിനന്ദ് വിനോദ്, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം. പോർച്ചുഗലിന് എന്താണ് പ്രശ്നം? പുറത്തൊന്നായില്ല, കളി നീ കിടക്കല്ലേ. പുറത്തായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പേരയുടെ എന്തിട്ടാണ് ഇത് ബ്രോ? ബഡീസ്, ലൈക്ക് അടിക്കടാ എല്ലാരും. ക്യാമറ തെളിയുന്നവരെ ഒരു ഇടവേള. ഡിവിഷൻ കളിക്കാനാ? ഡിവിഷൻ നെക്സ്റ്റ് സീസൺ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സീസൺ അടുത്ത വീക്കും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കലക്കും ബാജു. നീ ഞെട്ടും. അമ്മാതിരി ഡിവിഷൻ ഞാൻ 100 റാങ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറും. 100-നുള്ളിലായിരിക്കും എൻ്റെ റാങ്ക് ഡിവിഷൻ. രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ. നോക്കിക്കോ, ഡിവിഷൻ 100-നുള്ളിൽ കയറിയിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. സ്പൈഡർ ഗെയിമിംഗ് 1v1 കളിക്കുക. ഇത് 1v1 ആണ്ടാ, 1v1 ഒരുത്തനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് സെറ്റാക്കാം.
വടാ ടീമാണത്. പാത്രിക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ ബെറ്റ് എന്നിട്ടാണ് ബെറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടും കയറും. ഉറപ്പായിട്ട് 101% ഇതെന്റെ വാക്ക്. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് കളിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മ ഓരോ മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയ റൂം ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൽ റാൻഡായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കാം. കളിച്ചവരാണ് പിന്നെ കയറരുത്. ഒരാളായിട്ട് ഒരു മാച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു ലൈവിൽ. എന്നിട്ടുണ്ടാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തല്ല കള്ളൻ. ബ്രോ പോർച്ചുഗൽ 0-0 ആയില്ലേ? അതിനിപ്പോ എന്താണ്, സീനില്ല. നമുക്ക് കട്ടപ്പൻ പിള്ളേരായിട്ട് കളിച്ച് കയറാം. പുറത്തായില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. For me, Peter, he's someone who's shown great leadership from such a young age when starting his career in France. I see a lot of bravery and courage, and I think they're words you associate with someone who is very good in both boxes. ആനക്കുട്ടിയായിരുന്നു അവിടെ. I wonder whether that has anything to do with you being a defender. നമ്മളേലുണ്ടപ്പന്മാര്. He's had it taken off him. Adriano, and here's Cruyff. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Now, can they get him away? Well, now here's a good battle, bicep to bicep. He's been bundled over. That is foul. And that's going to be a നെക്സ്റ്റ് എന്റെ കൂടെ ഗോഡൽ നിക്സ്. ഗോഡലാ? ഒറിജിനൽ ഗോഡലാണോ അത്? ഒരു 10,000 റാങ്കിങ് കയറും ചിലപ്പോന്ന്. ഇല്ലടാ എടാ നോയിക്കോ, എല്ലാരും ഞെട്ടാൻ പോണത് ഇതായിരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ, എല്ലാരും ഞെട്ടാൻ പോവാണ്. എല്ലാരും ഞെട്ടാൻ പോണതാണ്. 100 റാങ്കിന് താഴെ ഇതാ നമ്മളായിട്ട് കളിച്ചിരുന്ന അഡുള്ളിയാണത്. അങ്ങനെ നിങ്ങ തന്നെ പരസ്പരം പറയും, പത്രത്തിലൊക്കെ വരും. അതായിരിക്കും ന്യൂസ്. നെക്സ്റ്റ് സീസണിലെ ന്യൂസ് അതായിരിക്കുള്ളൂ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ പുതിയ പഠനം എത്തിയെന്നായിരിക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ പറയണത്. നെക്സ്റ്റ് പേസിന് 100 റാങ്ക്. അപ്പോ 100 റാങ്ക് താഴെ ചിലപ്പോ ഒരു 50 താഴെ പോവും. ചിലപ്പോ റാങ്ക് 1 ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബ്രോ അർജന്റീന കപ്പ് കൊണ്ടുപോകും? ഇല്ലടാ. അർജന്റീന കപ്പ് കൊണ്ടുപോകും? ഇല്ലടാ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്തോ എഴുതി വെച്ച പോലെ ഇരുന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫ്രാൻസിന് തന്നെ കിട്ടിയാനെ. കപ്പ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഇല്ല. പോർച്ചുഗലിന് ഉണ്ടെന്നല്ലേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കപ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ. പോർച്ചുഗൽ അടിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അതുവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണത്. പക്ഷെ പറയാലോ. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. Dembele will not want to lose out here, not against this opponent. Is there any support? He might not need. മൻകവാജല്ലേ ഇത്? The movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. No question, this is the man you want to get onto the end of things. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. മെസ്സി
Well, facing up to his adversary, this is a He's having a shot! And kept out by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Patrick. Just 5 minutes left until the break. And here's Dembele. Oh, that's fabulous. Costa Curta defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. There will be 1 minute added time. Pele on a serious charge here. Lovely feet. The referee says that is that for the first half. So we go in at half-time with both defences still yet to be reached. അണ്ണനൊരു കുതിരപ്പ Out in the first period. അണ്ണനൊരു കുതിരപ്പാവന്നെ നോയിക്കോ കടയാട് തമ്പി ആയിടാ കളിക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ ആരണ്ടാവും നോക്കാം മണി എന്തായാലും പോർച്ചുഗൽ അപ്പ് തൂക്കൂല തൂക്കിയാ നല്ലത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആരും തൂക്കൂല, ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, എല്ലാരും കളിക്കാൻ തന്നെ വന്നേക്കണല്ലേ. ഭാഗ്യവും കൂടി വേണം, വിധി വേണം, അല്ലാണ്ട് എന്തും മലന്ന് കളിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. അണ്ണൻ മീശ വിരിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കർ ലീക്ക് സ്റ്റിക്കറാ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പറയണ്ടേ? ഞാൻ നല്ല ഭംഗിയില് മുടിയൊക്കെ വെട്ടി വന്ന് മീശയൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിരിച്ചു കാണിക്കൂലേ? ഉണ്ടോ വേഷമായിട്ട് പിരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ മീശ പോലാണ്. ഉണ്ടോ മീശ പിരിച്ച ഞാൻ കളി ജയിക്കുന്ന അറിയാലോ. അണ്ണാ മീശ ഒന്ന് പിരിച്ചേ കണ്ടില്ലേ? നീ പറയണേല് മുന്നേ ഞാൻ പിരിച്ചില്ലടാ. അതാണ് ആണ് But I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Roberto Carlos. He's had a fair tumble under that challenge. And the ball is out of play. ഈ കളി വെച്ച് പോർച്ചുഗൽ കപ്പെടുക്കില്ല. എടാ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ അന്ന് വിചാരിച്ച റൊണാൾഡോ അമ്മാതിരി കളി കളിച്ച് 2 ഗോൾ അടിക്കുന്നു. ടീം ഓക്കെ സമ്മതിച്ച്, ഈ ടീം വെച്ച് That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. 80,607. ഫലേഷ് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിറാക്കിള് നടക്കും. അന്ന് 2 ഗോൾ അടിക്കുന്നു വിചാരിച്ചില്ല, ആൾക്ക് ഹാട്രിക് അടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ അണ്ണന്റെ കളിയേക്കാ അടിപൊളി മീശയാണെന്നാ. മീശ പഠിക്കാൻ പോണി ഞാൻ, ബെറ്റ് വയ്ക്കാൻ പോണി ഞാൻ മീശ പഠിക്കാനുള്ള. Milan have penetrated for the first time. It's so often the case with goal scorers, little influence and all of a sudden, bang. കുറെ വർഷമായിന്നാ ഞാൻ മീശ വെച്ചിട്ട്. പ്രഡിക്ഷൻ കിങ് ആണ്. പ്രഡിക്ഷൻ ഒന്നല്ല, പഠിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ. ബ്രോ കളിക്കാനുണ്ടോ? പിന്നല്ല, കളിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നേക്കണത്, കളിക്കാരൻ ഞാൻ. അയ്യോ Argentina really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. ഓടിയാതെയായിരുന്നു. Quick to react. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Pele. Oh. Well sorted out.
Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Roberto Carlos. He has found the way through. And it's made its way to him. Great chance! പഴം ഗോൾ അടിക്കുന്നു ഉമ്മ. That has earned a few nods of approval from the bench. മീശ അടിച്ച ഒരു 10 വയസ്സ് കുറയുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 20 വയസ്സ്. 10 വയസ്സോ എനിക്ക് വയ്യ. And it's hoisted clear. There will be 1 minute added time. It's a throw in. പോർച്ചുഗൽ ഡ്രോ ആയിക്കോട്ടെ. ഡ്രോ അല്ലേ, തോറ്റില്ലല്ല. എന്താണ് Played out wide. Referee looks at his watch and blows his ബ്ലൂവേലി? I'm back. Welcome. Held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved 20 വയസ്സാണ്. of leads. Pele 25 വയസ്സ് എനിക്ക്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് 25 വയസ്സ്. Move it as it is about to be towed away. After all of that, Jim, what are you thinking? ബ്രോ ഗേ ആണോ എന്നാ? നീ ഗേ ആണെങ്കിൽ ഞാനും ഗേ. അതിന് 25 വയസ്സ് എത്ര കൊല്ലം മുന്നേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ, എനിക്കറിയണ കാലം മുതലുള്ള വയസ്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിന് മുന്നേ എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതലുള്ള വയസ്സേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കയറരുത്. അങ്ങനെ റൂം കോഡ് ഇട്ടരുതിട്ടാ. റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. മാക്കല്ലടാ. ഞാനൊന്നും പറയണില്ല. പോർച്ചുഗലിനെ കുറിച്ച് വെറുതെ എനർജികളെ എന്തിനാ, മതിയായി. പറഞ്ഞ കളി പോർച്ചുഗൽ പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. പുറത്താവണവരെ ഇങ്ങനെ നടക്കട്ടെ, എന്താവും നോക്കാലാ. അമ്പിക്കുട്ടൻ ഫസ്റ്റ് കളി നമ്മ ജയിച്ച്. ഇനി എന്നെ തോപ്പിക്കാനാവില്ല. I am waiting. എന്നിട്ടും സംസാരിക്കണ്ട അതിനെ കുറിച്ചൊരു കഴിഞ്ഞ അർഷാദ് ഹൈ 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 ഹൈ. ജേഴ്സി ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നേക്കണുണ്ടെന്ന് വെറുതെ വന്നേക്കണ്. ഇത് ഊരിയുള്ളൊരു സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. റോദ്രി. Postet. സിക്സ് പാക്ക് ആണോ എന്നാ? ഇല്ലടക്കെ ഫാമിലി പാക്ക്. സിക്സ് പാക്ക് ആക്കാമുണ്ട്. സിക്സ് പാക്ക് ആക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രൈം കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടി പോകണമെന്നുണ്ട്.
5 പേക്കാ One അതെന്താ all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients പ്രൈമിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടി പോവും. that the passionate crowd demands. അതായിരിക്കുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് പോക്ക്. Victory, and പിന്നെ it's എനിക്ക് one തിരിച്ചു chance പോകാൻ to say പറ്റില്ല that അതിൽ. it is an absolute delight to have ലോഡിങ് Jim Beglin beside me. ഒക്കെ മറിയാൻ പോണ്ട. മറിയാൻ പോണ്ട. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Things already rolling. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether... And he shoots! ഇത് ഓഫായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഓഫാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. Shea. ശേ, Driving on, നല്ല making good പാസ്സായിരുന്നു. progress. മികച്ച ഒരു Driving forward. Pedri. Pedri purring through the gears. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Dembele. നടിക്കടാ മോനെ. Neymar. അരമണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കാണിക്കനാണ്? Baresi shows the will to ഒന്നേ win the ജെറ്റാ ball. വന്നത്. Rijkaard. So it is still 0-0. Oh, that was vital. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came Hey. up against a defender, though, who was ever so determined. Beckenbauer did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, that is a good challenge from him. Neymar. ഓ Tchouameni was in no mood for any of that. Can he spark a counter here? And it's Tchouameni. And the pass is intercepted. അതൊന്ന് അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ കൂടിയൊക്കെ വളച്ചൊക്കെ പാസ് കൊടുക്കണം. ഇതെന്ത് കളിമാര് കളിക്കണേ? ഒരു Oh, facing up to his സുഖമില്ല അവന്മാര്. adversary. This is a formidable matchup. അറിയാട്ടാ. Tchouameni. Oh, easy pickings there. Eto is sporting Iyo. a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, that's well spotted. ഓൾസാർ Pressing build-up. Now it's Cruyff. വൈഫ് There's the shot. എടാ മോനെ. കൻസി Dembele. No, he's seen through all of that. ഉമ്മീ. Super ball. So a temporary halt to the action. പ്രൈമിൽ എന്താ ഉള്ളേ? പ്രൈമിൽ വൻ എൻ്റെ മോനെ. പ്രൈമിലുള്ള കഥകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ കഥകളായിരുന്നു പ്രൈമിൽ. എന്നാ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ പ്ലീസ്. അങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ? എങ്ങനെയൊക്കെ A more open second. പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലല്ലേ. So we are ഡെമ്പലെ still where we ബ്ലിറ്റ്സ് were ബാക്ക് at the beginning. It is 0-0 at the break. നോക്കണം. ബ്ലിറ്റ്സ് ബാക്കാ ആയോജ് പോടാ. പറയാങ്ങോട്ട് പറയാൻ കൊള്ളില്ല അതൊന്നും. ബിസുറ. So off we go again. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. He'll try from distance. Pele.
right card, simply refused to be outdone there. Dembele. Albert Ferrer. Albert Ferrer makes a move down the right. Cross to the back post. That'll be a corner. പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളില്ല എന്നാണ്, പുറത്ത് പറയാനെ കൊള്ളും. ഞാൻ ഡേഞ്ചർ, There first. ഞാൻ ആഭാസ കഥകളിൽ ഞാനില്ല, ഡേഞ്ചറസ് കഥകളിൽ ഞാനുണ്ട്. Big chance. Oh, that was no ശാന്തിയുമായി routine save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Corner number നല്ലവനായ ഉണ്ണിയാണ്ട, വെറുതെ പറഞ്ഞല്ലേ. ഭയങ്കര നാട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയാണ്, and that's not going to trouble anybody. നാട്ടിലും വീട്ടിലൊക്കെ നല്ലവനായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ. Owen. വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല, എൻ്റെ ലുക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ It's a game that needs a bit of life injected. വിചാരിക്കണ ഒരു ആളെയല്ല ഞാൻ. നല്ലവനായ ഉണ്ണിയാണ് ഞാൻ. The attendance for this match was 80,953. Chouameni. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. And he's quick to return it. എന്ത് പാസ്സാണ് Space for him to turn and look. That's good defending. Defending in numbers. ഇവനീ Great running on show here, but ultimately there was no way through. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. O'Shea. Cruyff. Out towards the എന്നെ flank. സമ്മതിക്കണോട്ടോ ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ അല്ലേ, രസകല്ലേ ഞാൻ. And he's quick to get rid. Oh, he's felt that, hasn't he? Pedri. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. It's Neymar! Beckenbauer with the clearance. Dembele. Dembele running with intent. വയ്യ That could spell trouble. പട്ടിവല. And he was എനിവൺ straight ഫ്രണ്ട്ലി offside. ലോകനാഥൻ രംഗസ്വാമി. സുര പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഒന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഇല്ല മോനെ. Listen, it may well finish this way because it's been so tight all the way through, but equally, we might still get a moment of magic, a mistake, or a refereeing decision to influence otherwise. Now it's Eto'o. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. അയ്യോ Aimed beyond the defence. അയ്യടാ. ആ It's bounced back off the post. ഓടാ അവിടെന്ന് കുട്ടിക്കോ മട്ടിയേട്ടാ. Is there to clear. So that's it. It is all over. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. 12 മണിയായി How do you look back at the വൈകി game? വരാനായിട്ട്. Milan certainly had some good moments, Peter. There were plenty of വന്ന് encouraging വന്ന് spells വന്ന് that more should have been made of. എല്ലാരും സബ് ചെയ്യട്ടാ. Mr. Jim, എടാ we both wish you a very good evening. 1K ആവാനായി, 580 900 ആവുപ്പ. ജി ജി. പിന്നല്ല, തോറ്റിട്ടില്ല, തോക്കേമില്ല. ബൈൻ 5 മിനിറ്റ് എന്തിനാണ് ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണോ? അണ്ണാ എന്താ ആരും ലൈക്ക് തരാത്ത? നമ്മളതിൽ എന്നും ഡെയിലി വരണവരല്ലേ, ലൈക്ക് അടിച്ച് മതിയായിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ലൈക്ക് തരാത്ത. ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ഓഫ്
എൻ്റെ മോനെ ഇംഗ്ലീഷ്കാരൻ. യെസ്, ഞാൻ കേറട്ടെ. ഇബ്രാഹിം, വണക്കം തമ്പേ. ഗോട്ട് ഇബ്രാഹിം. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി. ഇംഗ്ലീഷ്. മോളിക്കുന്നാണോ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്? വേണ്ടടാ. വച്ചു. നെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങും വച്ചാനെ. എന്നാ പിടിച്ചോ. പലതരം ഗോട്ടായിട്ടാണ് നീ വരുന്നത്. ഗോട്ട് ഇബ്രാഹിം. ആട് തോമന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ആട് ഇബ്രാഹിം. ദുബൈയിലെ തുറന്നാ നീ? പ്ലീസ് ചതിക്കല്ലേ. 5 മിനിറ്റ് വേണോ നിന്റെ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആകാൻ? നോക്കിനിടിക്കൂട്ടെ കള്ളം പറഞ്ഞു. ഏറണോണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്. അവൻക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സപ്പോർട്ടാക്കാം. അല്ലേ അഡുള്ളിയാണ്. പിന്നല്ല, കേറാൻ പറ്റാത്തത് വേറെ വിഷയം. പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യലൊക്കെ നമ്മ ചെയ്യും. കേറിയാ മതി. എന്നിട്ട് നിനക്ക് കേറാനല്ലേ? അത് ശരിയാണ്ട. കള്ളനാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കയറും. ആട് ഇബ്രാഹിം. ആട് ബ്രോ എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി നീന. ഇന്ന് നടക്കോ വല്ലതും? ഒരു മാച്ച് കഴിയേണ്ട ടൈമായല്ല. എന്നാ പിടിച്ചോ. സ്റ്റാർട്ട്. സിസുട്ടൻ നമ്മടള. പാച്ചു. കള്ളനെ കണ്ടിട്ട് പാച്ചു കേറി. മനസ്സിലായില്ല ആരിന് കള്ളന്ന്? ചതിക്കപ്പെട്ടു. ബ്ലൂ വെയിൽ എന്ന ഹീറോ തോറ്റു. മിസ്ഡ്. വെറുതെ കേറണ്ടാ, തോക്കും നിങ്ങ. വൈ ആൾവേസ് മീ. കൊറേ ഡൈലോഗ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തോന്നിട്ടാ പുള്ളിക്ക്. ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ ഇത്. ട്രിക്കല്ലേന്ന്. നീ വെറുതെ പ്രൈമുട്ടന എല്ലാരും മുമ്പിൽ സംശയിപ്പിച്ചിട്ട് നീ ചതിച്ച്. ഒരു ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇനി വീണ്ടും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ജോലിക്ക്. ഓഫ്, മതിയായി എനിക്ക്. അല്ലടാ, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ 20 അടിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ ഗെയിം ബോർഡ് കണ്ടില്ലായിരുന്നു. നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചല്ലേ. ട്രിക്കൊക്കെ ഇടല്ലേ. ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വെച്ചെങ്കിലും ഇതിൽ ട്രിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടാ.
സ്ക്വാഡ് മാറി. അയ്യോ, നോക്കില്ലല്ലോ. അതിനൊക്കിപ്പോ മാറ്റായിരുന്നല്ല. ആ എന്തിട്ടുണ്ട് അടിച്ചോ? Well, what a sight this is. A beautiful ചിട്ടുണ്ടോ? evening and the promise of a match that will really get the സൺഡേ എന്നാണോ നീ emotions flowing. ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണത്? എന്തുണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് Commentator വിടണത്? Peter Drury and providing his unique brand of expert analysis. Here's Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement is മെസ്സേജ് really ഒന്നുകൂടി picking up now, and കമന്റ് ഒന്നുകൂടി I'm നീ eager വായിച്ചു for the നോക്കി. action to start. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base. മെസ്സി മെസ്സി The മെസ്സി മെസ്സി ultimate മെസ്സി മെസ്സി status മെസ്സി symbol മെസ്സി of their മെസ്സി മെസ്സി glorious മെസ്സി മെസ്സി history. മെസ്സി മെസ്സി. So we're very much on the way now. And the pass is അങ്ങനെയല്ല അത് intercepted. വായിക്കുക. Oh, it's inches away from being a really good ball. And the ball is out of play. വോയിസ് വിടാൻ പറ്റണം ശരിക്കും അല്ലേ? Pick from the keeper, he's given it away. And it's Eto. Eto makes a dash for it. It's Eto! Superb goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. That really is quite fabulous. All his own doing. Professionally I'm കളിക്കുന്നു. not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And he's chosen to go back. And here's Eto. And he is deftly a chance! ഇടയ്ക്ക് അതിമാരകമായ കളിയാണത്. Tiny finish. A ഞാനുണ്ട്. quite incredible spell. ഓക്കെ, ഞാൻ Beyond കോഡ് അയക്കാം. denying. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Things starting to look very comfortable. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കണ ഞാൻ? Down the right, just needs support to arrive. And they're back on the ball again. Mbappe. Chouameni. Oh. Couldn't squeeze it through. Nicely aimed pass. മെസ്സിയെ കിട്ടണ പാസ്സാണ് Mbappe കാണുന്നത്. sporting a guilty കണ്ടം look വഴിയാ after മാ. that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. ടിക്കോ Well, ടിക്കോ that was well positioned നോക്കണ്ട. and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. അണ്ണാ ഞാനൊരു ലിറിക് പറയാ. അണ്ണനത് Now it's ഏത് Messi. സോങ് ആണ് പറയാ Knocks him off ആദ്യം? it and wins back the ball. എടുത്ത് എന്ത് ചാനലാണിത്? Milan looking forward to the break after some very good work in the first 45 നീ minutes. പറയണ്ടത്. Pele, good purposeful running this. There's a beautiful simplicity about this പാട്ട് contest. പാടാനാ Willing running ആദ്യം on one കുടിക്ക് side, വയ്യനി. dogged defence on the other. ഇതടത് Oh, easy pickings there. ശരിയായെങ്കിൽ 2-3 Looking for the ഒക്കെ run. പറയാ. ഓക്കെ. Now, can they get it Aha. away? തൻഹുൻഹിൻ. And it's in! And on the stroke of half-time, a priceless goal. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. And we come to you now. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be.
Milan are leading, but it is still delicately poised. It's 2-1. We're on the move again. Chouameni. And it's De Bruyne. Now it's Messi. It's a threatening ball. Musiala! He's got a goal! They have grabbed themselves an equaliser. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Well, what a game we have on our hands here. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Milan really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure, and come again. Albert Ferrer does well to get it back. The attendance for this match was 80,314. Messi. That's really well manoeuvred. Can he get it through? Pele. Oh, he had to make that, and he did make it. It's a pretty loose pass. Kimmich. Pele. Pele really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it Craigie. takes. പണി കാരണം ഇപ്പൊ Takes a shot! And he was there to get ഇവൻ a വേണ്ടി വരും vital touch. തോന്നുന്നു. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. And it's been taken short. Backward it goes. And now a sudden chance to counter. Albert Ferrer. Beckenbauer. Tries to play it through. Lovely pass, but can he get there? And the finish! And that's a good finish. And the game is well and truly turned on its head. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, I think you can write this lot off at your peril. It's been a joy to watch them hold themselves right back into it. Now, can they hang on? Beckenbauer. Out of play for a throw. നാളെ എത്ര മണിക്ക് നെയ്മർ ബോക്സ് ഡ്രോ വരും? ടൈം എത്രയാവുന്നു? നാളെ വരുന്ന നെയ്മർ AMF Running out of സെറ്റാണ്. time and out of options. Yeah, it's not looking good, Peter. Never നെയ്മർ say that, though. എല്ലാ കാർഡും അടിപൊളി കാർഡാണ്. AMF എന്തായാലും കാർഡ് അടിപൊളി കാർഡായിരിക്കും. Commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. കാർഡ് Now it's Son നോർമൽ Heung-min. കാർഡ് തന്നെ ആളുടെ Son Heung-min. സീനാണ്. And no, he's seen through all പിന്നെ that. ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ വരുമ്പോ പറയണം. Dallas can really think അപ്പൊ വരും about പറഞ്ഞു the കഴിഞ്ഞാൽ seconds that കാലിൽ തന്നെ offense വരുമായിരിക്കും. No need to overly commit now. Albert Ferrer gets into a good position. Goal kick as confirmed by the referee. ഈ ടൈമിൽ ആരാണ് മെസ്സേജ് അയക്കണം? Not the best distribution. ടൈമിലാണ് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ആളില്ലാത്തത്. And that is it. The referee has seen enough. Milan played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began so promisingly from their perspective, but they are leaving here feeling utterly deflated. Now time for our special lottery. How would you sum up what we've witnessed, Jim? ഒറ്റല്ലോടാ. It's got to be said, Peter, it's a day to forget for the players at the heart of a defence who were just getting beaten way too എവിടെയോ easily on so പിഴച്ചു. many occasions.
But I think the manager too has to take responsibility for his failure to stop the leaks. Word. അയ്യോ ഇല്ല പോട്ടെ ബേക്കായ ലേല എന്തൊരു നേരം നോക്കി കറങ്ങാണ് എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ല സ്കോഡിലൊന്നും കാര്യമില്ല നോക്കിക്കോ വേണമെങ്കിൽ ശരിയാക്കി തരാം നെക്സ്റ്റ് സീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജയിച്ചു ഈ ബോള് ഞാൻ കണ്ടില്ല അടുത്ത ബോള് നീ കാണില്ല Daniel. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks for that, Peter. Hi everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. Red and black wherever you turn. Yeah, super San true Siro ആയിട്ട് is buzzing. Certainly up for this one. അല്ലേ If you have just joined, you have just missed the kickoff. Strong challenge. That could leave a mark. It's a That is- throw in. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, this team has a great engine room in the shape of this guy, Chouameni. The Frenchman being a robust, relentless pressing machine who also excels in ball retention and recycling. I noticed he's surprisingly good at progressing play. It's Eto'o! Denied by an instinctive save. Eto'o is offering a wry smile there. Milan with the corner, they're first. Tries to get it clear. Yes. First quarter of an hour gone. Madrid have the chance to go the other way. Looking for options for movement. Voila!
And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Milan are looking to go forward now. Messi, very much a man of this moment. And it's Eto. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Bumps him off it and wins back the ball. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. Pelé. Granit Xhaka. നിനക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നതാവുക? പറയേണ്ട അവസ്ഥയാണത്. Pelé. That has not gone well. Such good technique. Partey was in no mood for any of that. Goulet. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. He's going to be disappointed with that. Partey. കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ പാസ് ഇട്ടത്. And here's Goulet. Nice interception, well timed. Messi. And it's Dembele. Dembele. There he goes, motoring forward. Chance for a shot! Yeah. And a reprieve for the time being. And it's Tchouaméni. Picked out brilliantly. He's going for goal. He's done very well to get to that. Yeah, he was well placed to deal with that. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And here's Dembele. There will be 1 Dembele minute added gets time. on his bike and on the move. Shot, surely! It's loose now and they want to get it back. Cleared without hesitation. എന്ത് കളിയാണത്? And the whistle goes for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough Those moment. of you making their way home on public And we are up transportation to the today, break. please watch Well, the it was screens great for to train see them departure try times to from turn all their local major possession and stations. chances into a goal. They definitely wanted one before the break, and okay, Like, while it didn't happen, things sorry. could start changing if they Hi, can Black continue in the same Mercury, manner. welcome. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. യുദ്ധഭൂമിയിൽ പുതിയ ബട്ടൻ. ഹലോ ബ്രോ, ഹലോ ഹലോ. പറയ്. So we're underway for the second half. Milan are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. He's got plenty of space out wide here. Nice and easy for the Michael. goalkeeper. Eto. Rijkaard. Now Albert Ferrer makes a move down the right. Goulet producing a good steal there, showing a good level of alertness. Oh, facing up to his adversary. This is a... Can he finish? Oh, fine stop from the keeper. Goulet But really did you must be again? thinking what he has to do to score there. Corner number 2 then. Chance! And he hits the net. And we have liftoff. A wonderful delivery, and all it needed was a touch.
Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Madrid have broken through. It's 1-0. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Traumeri. Couldn't squeeze it through. And this is Eto. It's Eto! ടേക്ക് ഷോട്ടിന്റെ ആവശ്യം അവിടേക്കാണ് വരാം. Dembele going forward. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. And he's found a way past Eto! എടാ It's in! ആനുറേറ്റ് മൈ അക്കൗണ്ട്. ഓഫ് എൻ്റെ They പൊന്ന് come! Well, how's that for a class finish? വേണോ? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. Takes a shot! Cannavaro can clear it away. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. He is through here. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Messi. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. It's a sweeping cross. ഏട്ടാ ശോകായി I പോയി. think we might be done here, Peter. I നല്ല don't see there കളിയായിരുന്നു. being enough time for them to try again. And the finish! Incredible! Just incredible! A game of margins! A game of thrills! This might just do it! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. 4 added minutes has been indicated. Madrid now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. Well, I can wholeheartedly say, Peter, they deserve this. But has the opposition enough... It's Shaka! Dembele. Oh, and the referee says that is it. Milan perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. Well, after all of that, Jim, Yo, what are you thinking? GG. Milan just may have felt a little extra pressure in front of their own fans that caused a അത് ശോകം കളിയായി പോയി. And that's കിട്ടേണ്ട where we have to end ചാൻസ് it from me, പോയിട്ട് Peter Drury, and നിനക്ക് my ഗോൾ colleague അടിക്കാനുള്ള commentator Jim ചാൻസ്. Beglin. A very good evening. ഇതാണ് to you. അങ്ങനെ അതൊന്നും ശരിക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സ്ക്വാഡ് നോക്കോ. ഗുഡ് ഗെയിം ബ്രോ. GG. വാ 26,000 റാങ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടാ. പ്ലെയറാണ് ഞെക്കൻ ഏട്ടാ. വേൾഡ് കപ്പ് ടീം കൊള്ളാട്ടത്. കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. എല്ലാരും ഉണ്ടോ ഇതില്? ഇതെങ്ങനെ ഒപ്പിക്കണത്? കേറുമല്ലേ?
അതെങ്ങനല്ല, നീ കോയിൻ കൊടുത്ത് കറക്കിയെടുത്താണോ ആ പ്ലേയേഴ്സിനെയൊക്കെ? കറക്റ്റായി എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ, എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ഞാൻ കമ്മിങ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ജോയിൻ ഇൻ ദി റൂം. റൊണാൾഡോ ഫുൾ പാക്ക് കറക്കിയെടുത്തുന്നു. ഇത് മൈൻഡടാ. എപ്പിക്കറക്കി കളയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്. എപ്പിക്കിന്റെ പവർ കിട്ടൂലല്ല, ഇറ്റാച്ചി. ഗെയിമിൽ ഏറ്റവും വലുത് എപ്പിക്ക് തന്നെയാണ്. എന്തൊക്കെ കറക്കിയെടുത്താലും അതിൻ്റെ അത്രയും എത്തൂല പിന്നെ അടിക്കാനായിട്ട്. മുട്ടി നിൽക്കാൻ പറ്റും ചില കാർഡുകൾ വെച്ച്, എന്നാലും എപ്പിക്കല്ലേ ഗെയിമിന്റെ മെയിൻ, എന്താ പറയാ, ഹാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അവര് ഗെയിം തന്നെ കൊണ്ടുപോണത്. ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? ആരേലും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ടോ? ഏടാ ലോകനാഥൻ രംഗസ്വാമി ഓടിട്ടേക്കണ്. കാണില്ലേ മാരി? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and providing analysis and ഇതിനുണ്ട് expert ഞാൻ opinion ചുമ്മാ alongside me will be Jim Becklin. Hi, Peter. It's great to be here. ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി Red and ചെയ്താണ്. black wherever you റൊണാൾഡോയുടെ turn, the കാർഡില്ല. San Siro is സോ buzzing. എനിക്ക് Certainly up for this one. ലാസ്റ്റാണ് റൊണയെ തന്നത്. മറ്റേത് കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ, അതിൽ തന്നെയല്ലേ 106 കണ്ടുള്ളത്. Well, it's not very often that we single out the team's goalkeeper as their most influential player, but I suppose we can make a special exception for this fella, Iker Casillas, Jim. No doubt about that, Peter. I mean, whether it's through making saves or just... Mbappe! And he couldn't finish. Mbappe deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Plays it through. ആരെങ്കിലും ഹായ് ബ്രോ. നാളെ ബ്രസീല് കളി കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലടാ, That's a lovely, neat pass. ഇതൊക്കെ കണക്കാണ് നമ്മുടെ. Towards the flank. Expertly cut out, really nicely done. Neymar. Oh, he's done very well to take that back. That's an excellent interception. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. It's a threatening ball. It's shot, surely! Now, who's going to be first to this? വേണ്ടത്
He's on it. Big chance. No, ആരെ just കളിയാണ്? not quite. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Mbappe does really well to win the ball there. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Shapes to shoot. It's run loose. Who's going to get there? Neymar. They'll want to make the most of this turnover. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. The pressing's intense and it's paid off. പാസ് ഇടാഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ പാസ് Belly കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും was വിചാരിച്ചു. alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Simons. Can he get it through? And he's made sure that's not getting through. Hazard has given away a free kick. ഗോകുലേ Referee തുള്ളിമുത്തേ has resisted the temptation to go ഗോകുലേ in his pocket. Here's just എപ്പെട്ടായിരുന്നു a stern lecture. കൊല്ല കളിയുണ്ട Neymar. Costa Curta defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, good spread. That's positional gold, the utilisation of space. And a chance! അങ്ങനെ കേറൂ. Oh, no shortage of confidence there. Well, Lisa can really show some outlandish skills, which is always... ഡബിൾ ടച്ച് ഒന്നും ഇടണില്ലപ്പാ. ഞാൻ മറ്റേ Take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So your views on the first half? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half. പുറത്ത് പോയേക്കാറുണ്ട്. സൺഡേ ആണോ Both teams still സോ stuck on the ബാക്കി starting അറിഞ്ഞു blocks here, ഷോർട്ട് 0-0 ടൈമിലാണോ at the break. കറക്കിയാൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് കറക്കില്ല, പകരം തന്നെ എടുത്തു. ഈ റൊണാൾഡോ അപ്പൊ നിനക്ക് മറ്റേ പാക്ക് എടുത്തുകൂടെയായിരുന്നു. ഈ റൊണാൾഡോന് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അതല്ലേ 105. So the action resumes. 0-0, and we're at the halfway point. It's Dembele! Last-ditch defending, but that'll do. Xavi Simons. Beckenbauer calmly anticipates. Where it came from. He has found the way, tries a shot! ഗോളി. And he's done it! Dependability is one thing, and he brings that to his game. But that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. You felt it was coming. 1-0. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Rijkaard cuts it out. So, Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in Angry. that double, I'd Parrakate. want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. And he's managed to get free. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. എന്ത് the സ്കില്ലട ഇതൊക്കെ. this game might just take off from here. Real chance!
Loose ball now, and there's a chase on to retrieve ഫുള്ള് it. ബ്ലിറ്റ്സ് ആണ് മച്ചാൻ. Deftly away. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Milan are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. And the score is 1-0. Looks a good ball through. Olise. Saliba wins the duel this time. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, now here's an interesting matchup. Might be danger here. Roberto Carlos. And it's Chouameni. And this is Eto'o. Eto'o! അയ്യേ, Not നല്ല a bad കളിയായിരുന്നു try by any അല്ലേ? means. Well, he looks a little annoyed. നല്ല by that, Peter. അടിപൊളി He did കളിയായിരുന്നു. well enough. Better look next time, maybe. പറ്റിച്ചതായിരുന്നു ഞാൻ. പതിച്ച് ഞാൻ നമ്മ ഡിഫൻസിൽ പിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കംബാക്ക് അടിക്കും. മാക്രീനിയോസ് സ്ലാട്ടാൻ Substitution for Milan. Number 22. Chouameni. So changes a foot here, and from both sides. Number 5. Franz And he's got away from him. Number 8. കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, Torres! Coming on the field. Number 26. Davids. And we're done. Milan have done it. Their solitary strike Pichi. ultimately proving എല്ലാവരും just ലൈക്ക് അടിക്കട്ടാ. enough. A terrific win, however you look at it. Schmeichel picking up the Man of the Match award, and Hello no everybody, surprise and there. This is a quick reminder to let you know രാജിനെ that തോപ്പിച്ചടാ. The game then, Jim. match Milan broadcast clearly live weren't on the looking to Upfront win it. FM. മുഹമ്മദ് ബാസിൽ ഹായ് ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി. യെസ്, കയറ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആള് കയറും. രാജിക്ക് ബെസ്റ്റ് ദേ കള്ളൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അഡ്വള്ളി ഗെയിമിംഗ് കണ്ടവൻ. तुम बच गया वो भाई, हिंदी नहीं എന്ന് പറയാ. താഹേ ബൊത്താഹേ എന്നൊക്കെ പറയാലോ. മാച്ച് പ്ലീസ്. भाई आपका ज्वाइन करो मेरा रूम में.
After a this match, picturesque evening here. A we clear will night, create all new the room. ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We're up and running then. Goal. Oh, shooting chance! Oh, that's fabulous! A finish right from the top draw. And what a start! And it looks like we're going to get the entertainment we were all hoping for. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. I doubt very much that this was in the script. Costa Curta attempts a clearance. Nicked it back promptly. Knocks it into space. Is having a shot! Set. And yes, it's there! ഇതാണ്. And they're threatening to fly away here. So smooth. Bullet. Signature finish. Bullet. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? രണ്ടുപേരെ വലിപ്പിക്കരുത്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലത്. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And it's Dembele. Now it's Neymar. Costa Curta. Kimmich. And it's Neymar. He's shifting through the gears here. Takes Boom. a shot. That's another Ay. chance. He pondered Ofa. over it, and that goes down as a chance missed. Pele cannot be that slow, and it took the sting out of the തങ്കപ്പനോട് break. പെട്ടിക്കടയിരുന്നു. A big chance wasted. ഇല്ല, കൊല്ലട്ടാ. And with their first corner, the first in the game for either side, actually. He'll try from distance. കാർലോ മാമൻ എന്ത് പരിപാടിയാണ് കാണിച്ചത്. Traumeri takes എടാ the shot. എന്താണ്ടത്, നമ്മുടെ ടീം അവരുടെ ഡിഫൻഡർമാരാ. And it's Hullet. Looking for the Yeah. run. Picked out brilliantly. And he shoots! And no mistake. Back within one. They have them in their sights again. Pressure, what pressure? He feels none of it. Yeah, he won the jostle, Bullet. and it was a very good finish, and I think he'll go Bullet, away feeling pretty bullet, good about that one. bullet. A shift in momentum, perhaps. Well, shot, surely! In he Ah. goes again. നന്നായിണ്ട്. That's a sharp finish. ഓടി വந்தாച്ചു മോനെ. That's the goal they've been Second. looking for. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. വൈകിയത് Well, you might think I'm അതെടുക്കായിരുന്നു. harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. Well, that has changed the നട വിട്ട് dynamic റൈറ്റ് somewhat. കാർഡിന്റെ. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. And the pass is intercepted. Well, there is a look that Hey. says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Knocks it out wide. There will be 3 He's had it minutes nicked added away. time. That pass has been well intercepted. Now it's Batistuta. Quick look at his watch, and the referee whistles bro. for half-time. പറയടാ, Milan are പേടിക്ക്. drawn, and ശിഷം on കളിച്ചില്ലല്ലോ balance, നമ്മ. I have to ഇപ്പം say വെറുതെ it's അങ്ങോട്ട് a ഇങ്ങോട്ട് good അടിക്കാനാരുണ്ടെന്ന് start. തോന്നുന്നു They have 70%. a very coherent game plan, and if they are allowed to continue in the same vein, I can only see the margin getting bigger. Substitution. Milan claiming the lion's share of the 4 goals, up by 3-1 at half-time.
Back on the way then. Driving forward. Oh, that's fabulous. Pullet, who does have an assist to his name. കളിയടവ്. That's a good foray he's making. പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ. Pullet. Oh, it's Batistuta. Neymar. And here's Mbappe. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And here's Mbappe. Well, the ഉദ്ദേശിക്കണ പോലെ defensive വരുന്നില്ല കളി. infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He can run പിടിച്ചോ onto പിടിച്ചോ that. പിടിച്ചോ. He's cut it out. അയ്യേ. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly ഓടിക്കോ willing to ഓടിക്കോ compromise. ഓടിക്കോ. അവനെ വളച്ചൊന്നിടണില്ല ഇയാള്. കാർലോ മാമൻ എന്ത് കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. Pele can so cleverly bypass the press. Mbappe. എന്റെ കുഴപ്പമാണ്. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he's only too happy to take that back. പറ്റിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. Bullet. നടന്നില്ല. It's a sharp pass. സാരില്ല. അടുത്തായി പിടിക്കാം. Costa Curta makes a move down the right. Just ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് looking to play him in. ഡ്രിബിൾ ചെയ്തിട്ട് അത് This is Batistuta. ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത He's got away. ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട. And the shot. He's been taken down and the referee has Eh. pointed at the spot. And that really is the last thing they wanted to do. Disappointing, very disappointing. Bro, He next knew ഞാൻ. what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. പിന്നാട്ട നല്ല അടുത്ത റൂം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. നീ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടാ. ഗെയിമൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചോ. കയറാനായിട്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരുകള് വെയിറ്റിംഗ്. ഇവനെന്താ ഉദ്ദേശിക്കണത്? ചേടാ. That's one back. Not a twitch, not a blink. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. നിന്നാ മതിയായിരുന്നല്ലോ അവിടെ പിടിച്ചാണ് നമ്മള്. Just one in it now. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way. എന്നെ തീർന്നാണ്. Mbappe. And it's Olmo. And smartly reclaimed. And this is Bale. Danny Olmo. He's found a way through. And a header. ഓടിക്കോ. And it's been hooked away. Pullet. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make Add sure it on. sticks, and sustain some pressure. Good running, strong and purposeful. That looks a cracking ball. നല്ല പാസ് പോണില്ല അല്ലേ? And the counter is on. Well, this is surely their last chance. And that's that. ഇച്ചടോ. What a game, what a show. Both sides robustly going about their business, and that has turned it into quite a spectacle. It's the sort of game after which you feel it's a shame anybody had to lose. Mbappe voted man of the match, and deservedly so. Thoughts on what we've just seen? Well, Peter, this was probably more slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by.
Vijit. Hi, bro. എന്നാ പിടിച്ചോ അടുത്ത് ഭയങ്കര അടുത്ത ആള്. Lock 7. ലൈക്ക് അടിക്കട്ടാ. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. 1000 സബ് ആവാൻ പോണ നമ്മ എല്ലാരും സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാ. ലൈക്ക് അടിക്കുക. വെച്ച് കളിക്കും. എല്ലാരും ഫോമായില്ല. മത്തി കിലാൻ വളർന്നിട്ടിരിക്കണില്ല. കാട് പോലെ വെട്ടിത്തെളിക്കണം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. ചെക്കനെ We are just തട്ടിട്ടാ. getting started. De Bruyne did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Can he finish? Yeah. As openings go, Huh? this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if വാട്സപ്പ് you want നമ്പർ to ഒക്കെ make ഇട്ടിട്ട് that ചെക്കൻ്റെ break, then താനുണ്ടെങ്കിൽ hitting വായോ is എന്ന് always the അതിനർത്ഥം. answer. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. വാടാ ടിക്കറ്റ് Some aims ഇടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ for a വാടാ എന്നാണ് അതിന് significant ഉദ്ദേശം. moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Not the most accurate എന്ത് pass. കളിയുണ്ടത്. Now it's Kimmich. അങ്ങനെയൊക്കെ ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് No way പറഞ്ഞിട്ട് through. കാര്യമില്ല. Quarter of an hour played. Oh, he's going to be disappointed with that. Traumeri. Oh, just skips past his man. Neymar is flagged offside. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു ഗോളും കൂടി. Koundé. Milan leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. That is good progress on the left.
Now it's Haaland. And it's made its way to him. And he's quick to... And he shoots! സെയിം സാധനം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗോളും വീണ്. They're threatening to fly away here. And that was as close to certain as can be. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. So that's 2 ഇവൻ now എന്താണോ without reply. ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് You മനസ്സിലാവണില്ല have കേട്ടോ. to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. ജോ It's come loose. Beckenbauer clears without hesitation. ഒട്ടിക്കോ മെഡിട്ടോ. He's only too happy to take that back. And here's Bellingham. Bellingham! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Pedri. Milan are looking to break at pace. And it's Neymar. Neymar. Aimed beyond the defence. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. ആവേശമുത്ത് അതാണ് അങ്ങനെ And പോയത്. he's straight offside. Rijkaard. Pass somewhat off target. Koundé is offering some sort of an apology there. He made it look a bit predictable. 2 added minutes has been indicated. Has a look and plays it forward. Now it's Neymar. Nicely weighted ball. And this is Eto'o. Oh, that's a fine interception. അയ്യേ And അയ്യോ അയ്യോ. some first half thoughts. Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Milan are heading into the break, very happy with how it's gone so far. So straight into the second half. Neymar. Koundé does well not to be outdone there. ലക്ഷ്മി അമ്മാളെ. That's really well manoeuvred. Some intricate passing. എടാ അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഞാൻ വെച്ചത് അത്. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Shot, surely! Kimmich is always scanning the pitch for targets. Milan with this handy-looking 2-0 lead. They are looking comfortable. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Always goal side. ചേട്ടാ Defence അയ്യോ. but that won't be the last they'll see of him. He's got away. Oh, good read. That was well played, well stopped. Neymar going forward. He's found a way through. Roberto Carlos. He is through here. എട്ടോ എട്ടോ എട്ടോ. And this is Neymar. And he is എടാ bashing away. ടിക്കണില്ലടവന്മാര്. That's great defensive work. It doesn't take സാധാരണ too much അങ്ങനെ imagination കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ to guess പിള്ളേര് what would വിടൂല. happen otherwise. അപ്പൊ Well, I തന്നെ think it's അടിച്ച് good he അമ്പലം took the കയറ്റും. opportunity to run at that തങ്കപ്പന്മാര് back. കാണിക്കണണ്ട I'm sure it won't deter him either. ചാൻസ് Kimmich. ഫുള്ള് കിട്ടിയിട്ട് എന്താണ് He cuts out the supply. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Milan have a free kick. സബ് ടൈം ആയേക്കാം. ഫ്രാങ്കി Substitution for Milan, number 5. So Tricks changes ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ. here,
അയ്യോ ട്രിക്ക് പാണി. Mbappe. Number That's a 22. sharp pass. Chouameni. Rafinha. Number 13. Joshua Kimmich. Number 19. Messi. And he's Neymar. managed to get free. Coming on the Oh, field. he's got a crucial Number block in there. 17. Marquinhos. Oh, he's enjoyed that. He Number 15, evidently loves the contest. Dembele. I'm struggling Number to work 6, out whether that was brave or a bit Number stupid. Maybe 26, both, actually. Targets. Number 10, Pele. Pedri finding himself in space. Tries a shot. Oh, it's fallen kindly here. Yes! തീരുമാനായി. And they are disappearing out of sight. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. Milan find a position of real strength now. 2 Madrid minutes needed has been that. indicated. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. There's the shot. And yes, പറഞ്ഞിട്ടാ it's there. വെറുതെ അടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ They തടുക്കുന്നു welcome വിചാരിച്ചു. that. They are അതും കേറി. absolutely. And there goes the final whistle. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. The key characters glittered throughout and did what they did when required so to do. There could be only one And a outcome. quick announcement for the benefit of So, anybody who is taking in the down the accolades, floor. പാവപ്പെട്ടവനാണ് അവൻ. named man of the Please match. look at the screen. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടാ. Deservedly so. കളിക്കാനാണെന്ന് തോന്നണ്. Around this stadium. പഴയ കാർഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. What are you thinking? Milan definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, Good, so good, must good. we. Good evening to you. അടുത്തത് അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ? ഞാൻ ഡിവിഷൻ കളിക്കൂല പറഞ്ഞില്ല എന്നാ. അനുരാഗ് അനുരാഗ് ബ്രോ ഞാനുണ്ട്. നീ കേറിയില്ല എന്നിട്ട് കേറടാ. ഒരു കളി പെട്ടെന്ന് കേറണം. നെറ്റ് സ്പീഡ് വേണം മെയിനായിട്ട്. ടപ്പ ടപ്പ ടപ്പ് ചെയ്തതിനെ കറങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഓർക്കം വരണ്ടല്ലടാ. കളിയാ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് മര്യാദക്ക് ഉറങ്ങാനും പറ്റിയില്ല. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് എൻ്റെ കയ്യടിക്കുന്നേ ഓടി. ഹായ് ബ്രോ. എപ്പട്ടേന് നേരത്തെ ഒരു ബ്രോ പറഞ്ഞിട്ട് നീ പിന്നെ അവിടെ പോയി. നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ കൂടെ പ്ലീസ്. കുറെ നേരായി. Welcome one and all to a picturesque evening ഏയ് here. A clear night, all the ingredients for a വേറെ showcase ശരിയാവില്ല. game that the passionate crowd demands.
I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Well, thank you very മക്കളെ much, Mr. Drury, and hello to everyone. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We are just getting started. ഫുട്ബോൾ അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കണില്ല. Neither of these two want to come off second best, and he's managed to get free. It was all about the quality of the delivery, and they come away with nothing. Oh, super ball. Oh, he's burst through. Oh, he's നല്ലൊരു he ട്രൈ ആയിരുന്നത്. loves the contest. Eto driving forward. There he goes, motoring forward. That looks a good cross. Now it's Mohamed Salah. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And it's Messi. And here's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! Wonderful Braki from Abra. Ibrahimovic! ബ്രോ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് തരാമോ? നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇന്നലെ നിന്റെ അടുത്ത് We have liftoff. സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ചെയ്തില്ലേ? Calm, composed, അതാണ്ടാ confident. ഇങ്ങനെ പറയണം. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Milan have broken through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, അയ്യേ കുറച്ചുകൂടി നീക്കി അടിച്ചാണ്. Terrific save from the keeper. Pele actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Oh, that's and Del Piero! It's run loose. Who's going to get Nice. there? നൈസ് ഗോൾ. പിന്നല്ല കലക്കുല നമ്മ. Saliba. Del Piero. Aims beyond the defense. Del Piero! ഓടിക്കോ. And he's quick to നിമിഷം അവിടെ നിൽക്കരുത് നമ്മ. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചാൻസ് വന്നാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു. Kimmich did well to step in there. That was more than necessary. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Oh, beautifully shaped ball. Del Piero. Blitz. And it's out wide. ഇതെന്തായാലും Takes the shot. And that's what you call inspired ബ്ലിറ്റ്സ് goalkeeping. ആണ്. ബ്ലിറ്റ്സ് Piero is ഒഴിവാക്കണം. offering a wry smile there. Pele. Oh, some astute defending there. And the referee has signalled for half-time. A very combative, competitive സ്ലാട്ടാനാണ് half അമ്മ. with രണ്ടുണ്ട് just എൻ്റെ one കയ്യിൽ. decisive moment. It's been compelling stuff. അവൻ ബ്ലിറ്റ്സ് മാത്രമേ അടിക്കൂ. നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാ? Expect to be heavy after the final whistle today. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs രണ്ട് that സ്ലാട്ടാനുണ്ട്. managers can take a lot of encouragement from. I would say ബ്രസീലിന്റെ സ്ലാട്ടാനുണ്ട്. overly negative nor എസി മിലാന്റെ സ്ലാട്ടാനുണ്ട്. still have to approach this like it's 0-0. Milan just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. And we are back underway. Milan currently ahead by the smallest of margins. Looking for options for movement. It's Pele! He's done very well to get to that. Pele really must be thinking what he has to do to score there. കണ്ണരിയൻ അതേതെന്നോ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഹജ്ജര മഞ്ഞ ജേഴ്സി കണ്ട മഞ്ഞ. എൻ്റെ അറിവിൽ മഞ്ഞ മൊത്തം ബ്രസീലാണ്. ബ്രസീലിന്റെ ഷർട്ട്. പറഞ്ഞപ്പോ നോക്കിയേ എന്താ നോക്കിയേ എല്ലാരും വന്നാണ്ട.
ബ്രസീലിന്റെ സ്ലാട്ടാണ് അതുകൊണ്ട്. Oh, good read. That was well played, well stopped. പെലേവിയസ് പെലെ. Roberto Carlos. Whatever he had in Angappa. mind, that was not ഇയാളെന്ത് but it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. The attendance for this match And he's was forced to go back. 80,607. So we've reached the hour mark. Now it's Pele. He has found the way through. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. കുറെ മിസ്സായി വീണ്ടും. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Back in possession പിന്നെ and ready to go again. Roberto Carlos ഇനി മിസ്സാക്കരുത്. stops it and intercepts. Your impression so far, Jim? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be got at, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. What a throw in. അത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. സ്വീഡൻ Roberto Carlos. ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, Oh, now here's an interesting matchup. എല്ലാ ക്ലബിലും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. And it's Del Piero. കേരള ക്ലബിൽ വരെ ഉണ്ട്. Now that looks a decent ball. നിഗോളി And he's in on ആൻഡ്രെ goal. ഷെവായ. And he shoots. ആ And it's in. And കേരള with the ക്ലബിൽ match കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. slipping away, they have hauled themselves off the canvas. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Number 22, Andrei Shevchenko. They're looking at a different game now. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these Boy. boys have left in the tank. Shevchenko providing an outlet on that flank. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. He's been bundled Atletic. over. That is a foul. And he has shown him a Tom yellow കൊടുക്ക്. card. ഇത്തിരി അഹങ്കാരമുണ്ട്. കാർലോ മാമന്റെ വിട്ടുകാലിനടിച്ച്. Now there are plenty in the middle waiting for this. They're taking a moment to consider their options. അയ്യേ ഇപ്പുറത്തേക്ക് അല്ലേ. He had plenty to do. Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. That pass isn't the best. സബ്ബർക്കില്ലല്ലോ നമ്മ. Shevchenko. There will be ഏട്ടാ And it's made its way to him. And the shot! They've got to be quick to recover this. Albert Ferrer gets it clear. Ibrahimovic. And that will be the final Romac. act. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Yeah, this looked the most likely. ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ. But we've had a good variety in this game, despite it being ഗോളിയായിരുന്നു അവൻ്റെ anticlimactic. My thanks to ലോങ് Jim. അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ Let's ഗോള് wish you കയറിയാനെ. a very good evening. ബ്രസീലിലെ സ്ലാറ്റന്റെ റിവ്യൂ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി. അടുത്ത എല്ലാവരും കയറിക്കോട്ടാ, ചാടി പിടിച്ച് കയറിക്കോ.
ലൈക്ക് അടിക്കട്ടാ. അതും പോയി. ക്രിസ് കണ്ടാ കണ്ടാ കട്ടക്കണണ്ട സ്ലാട്ടൻ ചെക്കനുണ്ടായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വെറുതെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കും. കളിപ്പിക്കുപ്പാ. പൊളി. ഓന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള മെസ്സി എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പറാണ്, സൂപ്പർ. അതും പൊട്ടി. ഇവൻ നേരത്തെ കളിച്ചതാണ്, എനിക്ക് മാത്രമേ എന്താ കിട്ടാത്തതിന്. അടുത്ത കളിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടികളെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലടാ. കൊറേ നേരായി ബ്ലഡി ഫൂൾസ്. അണ്ണാ ഓപ്പൺ ആകുന്നില്ല, കറങ്ങി കളിക്കുന്നു, നെറ്റിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത് മറ്റേ ക്ലിയർ ഡാറ്റയൊക്കെ അടിച്ചൊന്ന് എടുത്താൽ മതി, ശരിയാവും. ഒരു ഫാന് സ്കില്ല് ഏതാണ് കൊടുക്കണ്ടേ? സ്കില്ല് ഏതാണ് കൊടുക്കണ്ടേന്ന്? ഏതിന്? എന്റെ മെസ്സി ഫിക്സ്ഡ് മെസ്സിയാണ്. അത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മെസ്സിയുടെ കാര്യമല്ലേ നീ ചോദിച്ചത്? ഈ മെസ്സി ഇതിന് സ്കില്ല് കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇത് പഴയതാണ് സാധനം. കേളൊക്കെ 99 ഉണ്ടല്ലേ? നീ കണ്ടെത്തിന്നൊക്കെ കേളടിക്കുന്നു. കിക്കും പവറില്ല. പക്ഷെ അണ്ണ ഇന്നത്തെ കളി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നല്ല സൂപ്പർ കളി, കട്ടക്കളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്തപ്പാ ഒക്കെ നെറ്റ് അടിച്ചു പോണേ അടുത്ത കളിന്ന്. ഒരുത്തൻ്റെ അടിച്ചു പോയി നെറ്റ്. നോക്കൊന്നില്ല, ഗെയിം തുറക്കാൻ പറ്റുള്ള. അങ്ങനെ തോപ്പിക്കാതെ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാനാണെന്നാ. ഇർഫാൻ ഞാൻ കട്ട ഫോമിലാണ്. ഡ്രോ അല്ലാണ്ട് എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റണില്ല പിള്ളേർക്ക്. ഒരു കളി എന്തോ തോറ്റിട്ടുള്ളൂ. വാമോസ് ഒരു കളിയായിരുന്നു നോക്കില്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇല്ലിക്ക് കളഞ്ഞു. Giorgio Chiellini, Jim. Now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him paired up with some ball-playing defenders. His distribution is decent, but you want him to focus on the main task, which is defending, and that he loves. The counter is on for Portugal. Yamal. That's a foul, no two ways about it. ഞാൻ തോപ്പിക്കും. കളിക്കാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല ബ്രോ. കാമിനിയ Excellent challenge there, uncompromising. And it's Neymar. Can he spark a counter here?
it's Eto. Ibrahimovic is onto this. ഓഹ് ബൂട്ട് The മേടിച്ച് movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Villa. എടാ Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Kimmich is always looking to break lines. Roberto Carlos, and this is Pele. ആ Pele. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Villa. And they've got rid. Gerrard. Well, there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Great vision. Well read. And the danger is averted. Gerrard. They need to play this quicker in ടച്ച് transitions like ടച്ച് this. He's on it. Can he get away? Chouameni. Kimmich. And there's his chance to lead the counter. The pressing's intense and it's പാസ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റ് പോണില്ല it's half time. എന്താണോ It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity ആരും ഒരു ഷോട്ട് പോലും അടിച്ചിട്ടില്ല ഫൗൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ Any strong opinions on the first half? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. Still waiting for this to take Britain. off. It's goalless at half time. Substitutions taking place. We're on the move again. So the first half brought no goals. ടോപ്പ് ടീം വന്നില്ലല്ലോ ഇന്ന്. De Ligt. Now Mbappe. It's a good run, this. One that is high in energy. Mbappe clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. And here's Ibrahimovic. ഓ Ibrahimovic really had a That's clever an trick idea, to isn't it? shake off his opponent then, but he's left Tara shaking his own head in Kohoti. disappointment. അല്ലടാ കോപ്പ് കളിക്കാന്ന് പറയണ കുറച്ച് ടീം ഉണ്ടായിരുന്നല്ല അവന്മാരെ കണ്ടില്ലാന്ന് Silvestre. Mbappe. Out for a throw. That has ended up in no man's land. Still absolutely nothing to report here goals-wise. And this is Eto. That's just playing it safe and simple. And it's Cannavaro. Oh, good read. That was Kannan well Varo. played, well stopped. കണ്ണൻ വാരോ Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. That's tidy. പിടിക്കണത് He എനിക്ക് pondered എന്ത് over it, and that goes down as a chance missed. Look, if they're going to counter, ശരിക്കുള്ള ഗോളിയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വന്ന് പിടിച്ചാനെ much more decisive. ട്രോയല്ലേ And we have കിഴങ്ങപ്പൻ അത് another നോക്കി corner. നിൽക്കും വെറുതെ
Xabi Alonso plays it short. Milan have the chance to go the other way. And this is Messi. Are certainly playing with He's intense okay. focus in executing their plan here. ഓട്ടെ. Bellingham. Yeah, they were looking for a counter-attack. Traumeri. And it's Bellingham. That's a good foray he's making. Flings in across. പുല്ലിംഗം. A header! അയ്യോ, സബ്ബർക്കായിരുന്നു. Attempt, but not quite good enough. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Chance! തൗട്ടി Ball's run loose here. തൗട്ടി. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for ഇതും them കിട്ടിയില്ല. to try again. കിട്ടിയില്ല. And he's picked it up out wide. Schmeichel with the clearance. 2 added minutes has been indicated. 90 minutes gone and nothing to show. And here's Raul. Oh, look at the space here. ഒട്ടിക്കോ. And എന്നാ there ഫുള്ള് goes ഡ്രോ the ആണ്. whistle. തോപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. Frustration, exasperation, vexation. സാറേ Certainly from കളിയാ an കളിക്കണ attacking പിന്നെ. perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. ഞാനൊന്നും വായപത്തി സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. തോറ്റ് കളി. കഥ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? The most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being anticlimactic. And with പാനൊക്കെ this, ജയിച്ച to thank ചരിത്രമില്ല you, അപ്പോഴാണ്. Bevan, and to wish you a very good evening. അഭിജിത്ത് ആരില്ല മോനെ. ഇത് ഞാനാ പറയണേ. ആര്? അഡൊള്ളി. ആദർശ് രാജീവൻ. കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കേറടാ തമ്പിങ്കള. ഞാനുണ്ട് കളിക്കാൻ. വരണോ? നിസാം ധാരണ പുതിയ കിട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കേറാൻ പറ്റും. ക്ഷമ വേണം, സമയമെടുക്കും പറയണ സംഭവമില്ലേ തന്നെയാണ്. ഇർഫാൻ പേടിച്ചാ? കേറിയില്ല. പേടിച്ച് നോണ്ടിട്ടാ.
ഡിഫൻഡർമാരെല്ലാരും ഫോമാണ്. നീ നോക്കണ്ട, കഴിഞ്ഞ്. തീരുമാൻ ഹേ ഐ ഹേ. ഗുഫിനെ കട്ടിച്ച് വലയിലിട്ട് നോയിക്കോ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I believe I'm that. Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. But you have just... Oh, he's been caught napping! Torch mini. And he can clear it away. He's looking wide, and this is Roberto Carlos. Ah, that's a fine interception. And he's there to belt it away. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now it's Neymar. That has not gone well. ഈ കളിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഈ സാധനം. So it is still 0-0. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Rafinha. Chance for a shot! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Rafinha. Threads one in. Ibrahimovic. It's anyone's ball now. Ibrahimovic. Cools. Pacho. Rodri. 15 minutes till half-time. Roberto Carlos. This is the time you need that pace. And it's Roberto Carlos. Here's Chouameni. Juve. Juve has got himself a free kick. Caicedo. Rafinha. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Looking for the run. Bellingham. Out of play for... Half-time getting close now. Not the best distribution from the keeper. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Pele can see things others simply cannot. And it's Bellingham. The whistle's gone, and that's it for the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So neither side yet off the mark. Yeah, 0-0, but definitely not from the want of trying. There's been plenty of industry and hard work, as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet.
Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. Back on the way then. Milan clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. That's just playing it safe and simple. Trossard. Caicedo. one touch was പോണില്ല. Kuz. And it's Caicedo. Caicedo. Pele needing to deal with defending that's more up close and personal. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Bellingham. The Well attendance seen. for this match Saw that was coming. He read that really well and 80,113. stopped it. Tries to pass it through. Oh, he's seen that Thank early. you. Used a certain sixth sense. Mbappe clearly held on to it far Really? too long there. Did he do enough to find I like someone? it. He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Now it's Ibrahimovic. And this is Ibrahimovic. Mbappe. Always goal so. Mbappe! And yes, it's there! Good day. They've done it! Finally, they've broken through. പേടിച്ചെങ്ങൻ One sweeping move പേടിച്ച് കണ്ടാ executed with deadly കറുള്ളു efficiency. Well, it's an example of counter-attack at its കറുള്ളു finest. Real cut and thrust. ചാമുവൽ അണ്ണാ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോയിൻ പർച്ചേസിനുള്ള സെറ്റപ്പ് നമ്മ ആയിട്ടില്ല. So changes നമ്മൾ afoot ചെയ്യും. here and from both sides. So we have the first goal. It's so often the case with goals. Tries one from range. യൂട്യൂബ് ഫ്രണ്ട്ലി കളി Out there, the way he just eked out the room to get the അല്ലെങ്കിൽ shot. ജസീൻജാർ യൂട്യൂബർ ഫ്രണ്ട്ലി കളി. യൂട്യൂബ് കോയിൻ പർച്ചേസിനുള്ള സെറ്റപ്പ് നമ്മ ആയിട്ടില്ല. യൂട്യൂബർ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് വേണം. നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. Pele. സെറ്റായിട്ട് വേണം കലക്ക. Impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. കേറിയില്ലടാത്. He is always looking to break lines. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. കാര്യമില്ലാത്ത കളിയായിരുന്നിട്ട്. And it's Shevchenko. Some Yep. resolute defending there. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Milan clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. ട്രിപ്പിളിംഗ് ഒന്നും പഴയ പോലെ അങ്ങോട്ട് നടക്കണില്ല. ഗോളൊന്നുണ്ട്. Messi. Can he get it through? Mbappe. Oh, great defending. That needed doing. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And Messi! And a പൊങ്ങിപ്പോയില്ലല്ലോ അത്. from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Now it's Pele. Engages and forces him off the ball. And that is that. പ്രായമായില്ല. That was tense. Boy, that was tense. Hello. The two sides separated by the game's only എപ്പോഴാ goal. സെറ്റാവാ? കുറെ മാസമായല്ലോ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. And there is very അടുത്ത little മാസം. room for argument. അടുത്ത സീസണില് What are you thinking? എടാ ഗോകുലേ, Bit of a scrappy affair. അടുത്ത സീസണില് നമ്മ 100 But the more it went റാങ്ക് on, 100ന് താഴെ this game പോവും. would be decided by just that one moment. ഹിനാട്ട Thank you very much തോറ്റേ. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening.
പ്രായമായില്ലെന്നല്ല, അടുത്ത മാസം ഫുള്ള് റാങ്ക് പുഷാണ്, വാശിയാണ്, ഈഗോ. ഒരു വരവ് കൂടി വരേണ്ടി വരും. പുലിയാണ് കേട്ടാന്നല്ലേ നീ ഉദ്ദേശിച്ച? അടുത്ത സീസണില് ജാസിമേ 100 റാങ്ക്, അതിന് താഴെ നമ്മ എത്തിയിരിക്കും. റാങ്ക് നോക്കിയില്ല അടാ, എന്റെ സംസാരത്തിൽ പെട്ടുപോയി, സോറി. സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, നീ ഒന്നും വരുമല്ല, റാങ്ക് മാറൂലല്ല, തന്നെ ഉണ്ടാവും. എല്ലാരും സബ്ബൈ കേറട്ടങ്ങട്, ഉള്ളിക്കിട്ടങ്ങട്. സംശയം ഉണ്ടോ ഗോകുലെ കേറോ ഇല്ലേന്ന്? ബെറ്റ് വയ്ക്കണോ ഞാൻ? താടി മീശ പഠിക്കുന്നു. അഫ്ലു ആഹാ, എന്ത് രസം. നല്ല ടീമല്ലേ, താടിയൊന്നും കളയണ്ട, നല്ല പോരെ. ഇന്നത്തായി എല്ലാരും മൂക്കാനുള്ള നൈസായിട്ട്, ഗോകുല് വന്ന് നൈസായിട്ട് താങ്ങിട്ട് പോയി. നിന്റെ വക അത്. എടാ നീ ഹലോ പറഞ്ഞ ആടാ, ഹലോ ബ്രോ. ഇന്നത്തായി ഞാൻ പഠിക്കൂലെങ്കിലും ഞാൻ മുങ്ങൂലപ്പാ. അടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ അപ്പം മുങ്ങും. ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ലീവ് പറയും ഞാൻ. പാടി മീശം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദുൽഖർ സൽമാനാണ്. ദുൽഖർ സൽമാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ? ഉണ്ട് പടം. പാടില്ലാത്ത പിടിച്ചോടാ, പിടിച്ചോ. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. Boom! Celebration. Machu, hi, Aju. Hi, bro. ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഔട്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ലടാ, മാറി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാവും. അവന്റെ കളിയാവും കുറച്ച് വാശിയാവുമ്പോ അവൻ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവന് സൈക്കോളജിക്കലി മൂവ് നടത്തണം, അതിന് രക്ഷയുള്ളൂ. ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ആണ് ഇനി വാശി കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ സീനാവും. So just one early goal to report so far, and the score is 1-0. And he's got the beat. സുഭാഷ് സെലിബ്രേഷൻ ആണോ അത്? സെലിബ്രേഷൻ
square in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. After 15 അടുത്ത minutes, പിടിക്കാ. Composed, confident. What a super goal. Well, he simply had too much for the defence there, Peter. So quick off the mark, and once he got going, there was absolutely no stopping him. Rosario restore parity. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Kimmich was in no mood for any of that. Yeah, they were looking for a counter-attack. I think that's Ufa. offside. Yes, it is. ചതിയണത്. Rafael Varane is someone so often referred to as the defender's defender. And the ball's come loose here. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Now it's Eto'o, and this is Pele. Can he get on the end of this? വീണ്ടും ഓഫ് ഇയാളെ മാറ്റാൻ പോണേ ഞാൻ വൃത്തിയിട്ടവൻ. ആദർശ് ബ്രോ ജി ശരി ഇവിടെ വേറെ മാച്ച് നടന്നപ്പാ. ഫുള്ള് ഡിവിഷൻ കളിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ. Ah, he's given it away. Varane makes the interception. Pele, Roberto Carlos. He's rising. അയ്യോ Try, but just off target. Well, he looks a little Bellingham annoyed with himself, Peter, but he പ്ലേ meant well. സ്റ്റൈൽ ഏതാ? ഹോൾ Better luck പ്ലെയർ. next time, maybe. ഹോള് ഓട്ട പ്ലെയർ. ഓട്ട Pirlo conjures time and space. കളി where- കയറണില്ല അല്ലേ? എന്നിട്ട് Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Oh, he ഒട്ടട made ഒരു it ഗുണം look കാണിക്കണില്ല ആള്. predictable. അരട്ട ഗുണമാണ് കാണിക്കണത്. And here's Eto'o. Lovely bit of skill. ഇവിടെ ഇവിടെ നിർത്തണ്ട. And that is well cleared. And they're back on the ball again. And here's Shevchenko. It's anyone's ball now. എന്താണ് ഇത്? എന്ത് ചെയ്താലും ഇവന്റെ കാലും And it's ഇത് പിള്ളേര് കളിക്കാനുള്ളല്ലേ അപ്പ. there will be 3 Tchouaméni. minutes added time. They'll want to make the most of this turnover. ആൾക്കാര് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് കൊണ്ടിട്ടാ. Now it's അല്ല ഇവന്റെ Shevchenko. കാലിലാണ്. Well, he got rid because he was Dimadi. under pressure. So a temporary halt to the action. Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it a really Timo good go, Holland. and they head into the break all square. So വെറുതെ അല്ല ചെക്കൻ നല്ല പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ. Entertaining second half, Peter. Who's going ഇതാണ് to കേറാത്ത കേട്ടാ. trying to പക്ഷെ win this സാധനമാണ്. and how they might find a way to sustain good pressure. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. ഭയങ്കര ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഞാൻ കൊടുത്തു വെച്ചങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് Substitutions taking ബ്രോ place. വോക്കിംഗ് ഗെയിമിങ് അറിയാവോ? ഇല്ലാടാ. So once again, we're underway. ജസ്റ്റ് പോലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായ. Rosario are a team that's ആരാണ്? full of the low block. They sure defend in numbers. ഗംഭീര പ്ലെയർ ആണോ? Being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Balls over the top, long diagonals, that's the plan. And here's Shevchenko. Bellingham looking to add to his goal. And once more he proves തട്ടിട്ടാ. rigid and robust. പിടിച്ചോ? Hazard. Maldini. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. വയ്യേ നിനക്കെന്താടാ വയ്യേ വേദന? Oh, that's neat. Well, the defence just
Just about came out on The top, but they attendance were for this certainly match was tested. 81,007. Great vision. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Rosario needed that. അവനെ They ഇത് really needed it. അടിച്ചിട്ടോട്ടാ, ഇത് ഗോളാണെന്നുണ്ട്. They showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Bellingham going face to face with his great rival. Ah. Pele. If they want to counter, they could do with more speed. And here's Eto. And that is expertly dealt with. Eto. Shevchenko. And this is Cruyff. Oh, now here's an interesting matchup. ഓടെ And Yo. that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Takes a shot. Can he spark a counter here? Threads one in. Yeah, we get to see this more and more. Defenders popping up in these positions. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Casemiro defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Albert Ferrer. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ചാൻസ് പോയടാ. No, it's come to nothing. Deftly away. And the referee brings it to a close. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. And a quick reminder today that parking in After the all area of that, around Jim, the stadium what are you is strictly thinking? forbidden. Milan can always ഞാൻ take ഷിബു, ഹായ് ബ്രോ. positive ഫ്രാൻസിന്റെ signs. പാക്ക് നല്ലതാണോ? Yes, നല്ലതാണ്. some tidying up to do, but some real promise too. ഇവർക്ക് വേണ്ടി എടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. My thanks to പക്ഷേ John. നല്ല We മാനേജർ both wish you വരാൻ a very good കിടക്കണുണ്ടെന്നാണ് evening. എനിക്ക് തോന്നണത്. അത് തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കോയിനുകളൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ് അവർ നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നല്ല സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കളിച്ച് വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ത്വര നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ടൈപ്പ് പരിപാടികൾ അവർ ഒപ്പിക്കും. എല്ലാവരും ബിസിനസ് അല്ലേ. ഹലോ ബ്രോ അക്മൽ, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ്. എനിക്കും സുഖമാണ്. നിനക്ക് സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് വരാൻ വൈകിപ്പോയി. കുഴപ്പമില്ല, വന്നല്ല, അത് മതി ബ്രോ. ഒരു മാച്ച് എന്താണോ? 1 മാച്ച് സാർ. കേറ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഞാൻ ഫിനിഷായി കോയിൻ കൊണാമി തേച്ച് പറഞ്ഞത്. ക്വിക്ക് കൗണ്ടറിൽ മാത്രം 90ന്റെ മാനേജർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലോങ് ബോളിന് എന്തായാലും വരും. അങ്ങനെ വന്ന എല്ലാവരും അതെടുക്കും. ഇപ്പൊ 89ന്റെ മാനേജറെ നമ്മ എടുക്കാണ്ടാവും. ആദ്യം 88ന്റെ സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ മാനേജർ വന്നിട്ട് ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ മാനേജർ വന്നപ്പോ നമ്മ ഡബിൾ ബൂസ്റ്റർ ആക്കിയില്ലേ, അതേപോലെ ഇനി ഡബിൾ ബൂസ്റ്ററിൽ 90 വരും, 90ന്റെ. ന്യൂറോ എന്നെ വശീകരിച്ചത്. എന്റെ മൈൻഡിലേക്ക് ഇന്ന ആൾക്കാർ വേണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, എന്റെ ടീമിൽ എനിക്ക് ഡിഫൻഡർ വേണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഡിഫൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി, കിട്ടിയില്ല. അതാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ ആരെ കിട്ടിയാലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. വൈ ക്ലോസ് റൂംസ് ആർ ആഫ്റ്റർ മാച്ച് ദ മാച്ച്
Create new rooms. മനസ്സിലായിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഐ വാണ്ട് ടു പ്ലേ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യും. അബ്ദുൽ കൃഷ്ണ, റൊണാൾഡോ, സുയി. പങ്കറിയില്ലല്ലോ, പേടിച്ചേർഫേ. പിള്ളേറ് ദുരന്തം പിടിച്ച അയാളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഐ ആം ന്യൂ ടു ദിസ് ചാനൽ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഫസ്റ്റ് മലയാളി. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear Push night, all goals. the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Thank you for I'm the Peter Drury, subscribe, and I'm my joined in the friend. commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. You have The to San join Siro for nigh on a century, Milan's power base, love the from ultimate West status Bengal. symbol of their glorious ഇടയ്ക്ക് history. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ടീം എത്തിയിട്ടാ. അക്കൗണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ചിന് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. അക്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോ, ഇതാണ് അക്കൗണ്ട്. കൊല്ലറുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ലുട്ടാപ്പി പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. വെൽക്കം. വിനാഷ് നമ്മുടെ മുത്തുമണി. There's the whistle, and here we go. Serginho, now he is quick. Rapid, Peter, absolutely rapid. I suppose if there was such a thing as a model Brazilian fullback, he'd be pretty close to it, wouldn't he? Yeah, you don't win all those honours at club and international level without doing something right. He's beaten the last man. കഴിഞ്ഞു. Nunez was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And it's Albert Ferrer. ഇപ്പോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരൊക്കെ ടവറിന്റെ കളിക്കണേ തോന്നുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് പണ്ടേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. Showing great feet there. രണ്ടുമാരെങ്ങനെ കളിക്കണ്, വൈഫൈ വെച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പോഴാണ് അട്ടപ്പാടിയല്ലേ അത് ബ്ലിറ്റ്സ്. And he was there to get a vital എന്റെ touch. വെക്കാൻ പോലും ടൈം കിട്ടണില്ല. കോപ്പ് കളിച്ചല്ല. Well, it just petered out. No ആ penetration വന്നു at all, മോനെ, having കോപ്പിനെ had a കുറിച്ചുള്ള great deal of the ball. ടീംസ്. And here's Nunez. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he's found a way past. Bellingham, rapid and full of intent. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. പാസ് ഇടാനായിട്ട് നല്ല വിഷമുണ്ട് അവന്മാർക്ക്. ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കുന്ന ടീമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Cafu gets on his bike and on the move. And this is Mohamed Salah. Header! It's bounced back off the post. അയ്യോ, Collar duly reaps his reward. Kept his cool whilst the defence lost their bearings. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right നെറ്റ് time. സ്ലോ വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പനായിട്ട് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് കളിക്കുക.
So the first moment of തങ്കപ്പന്മാര് real significance. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുമ്പോണ്ടല്ലോ. When it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. കുറച്ചും കൂടി നല്ല Really സ്പീഡ് needed to ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ concentrate on പിടിക്കാൻ കിട്ടൂല. protecting the ball. Then ശരിക്കും again, അങ്ങനെയാണ് ഗെയിം he was കളിക്കേണ്ടത്. being very closely marshalled. കണ്ടോ നോക്കിയേ Shot a goal! കൊല്ലർ മാമനെയൊക്കെ വെച്ച് ഇമാതിരി കളി It's കളി. going to go a long way. This looks promising. Back when it goes. Decent chance! And it's hit the woodwork and out. രണ്ടാഴ്ച കഴിയട്ടെ, മോഡൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് വരും ഞാൻ പുതിയ നെറ്റ്വർക്കായിട്ട്. Shin to shin. നിങ്ങൾ Well set അച്ചടി to പിച്ചടി bicep എല്ലാം over വെള്ളം down. ചോദിക്കും. Cafu. Cafu ventures forward. He is just caressing the ball. He's dealt with that really well. Messi, very much a man of this moment. Takes on his marker. And it's half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead Kadichillala. and that gives them something to build on after the break. Milan finding themselves behind by just one goal at the break. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half. Big chance! Oh, nice. Just not quite. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Ibrahimovic. Now it's Messi. Oh, the movement is slick. The Right, speed turn is അടിക്കണില്ല. slippery. The defence, though, able to hold on this time. Cafu. He's shifting through the gears here. And this is Mohamed Salah. It's Salah! It's in! അയ്യോ, 2 up now, and they are cruising. Gorgeous, just gorgeous. That was magnificent. The way he caught it so പറന്നല്ലേ perfectly. I കളി. think he's even managed to surprise himself, Peter. Things starting to look very comfortable. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. De Ligt makes the interception. De Ligt attendance for this is match very was much of the non-shell pass 80,607. school of defending. Looking for the run. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Some intricate passing, looking to progress the എന്ത് ball. കളിയാടത്. Played out wide. He's found the way through. Engages and forces him off the ball. Angola with the corner. There first. You use manual switching. Yes bro, Chance! manual. Manual. തരാ. Nice. Sarah.
No, sir. Number 22. Yes, sir. No, sir. Fellaini. Number 8. Cannavaro. Number 17. Marquinhos. Number 20. Nunez Ibrahimovic. is onto this. Number 7. Messi. Bellingham. Coming on the field. Number 26. Davids. Now it's Eto'o. Number 3. Adams. Number Well, 4. that was a period of possession Daniel which Van carried Breiten. just about no threat Number at all. 21. Mbappe. Number 10. Albert Pele. Ferrer. Messi. Oh, that's fabulous. He's having a shot. Ah. Oh, good finish. Back to within one. Interesting. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. Well, he's absolutely drilled that, Peter. When you hit it like that, the Sure. keeper's not going to be able to do much about it. Impressive job. Oh, crossbar. ഓഫാണ് നന്നായത്. Assistant referee has ഗ്രേറ്റ് flagged ഗോൾ. this. ആ അതൊക്കെയാണ് ഗോള്. പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഗോള്. And goal ഇത് കാണുത്. they have to be commended ഈ for their 8 അടി drive. വീരനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ Most teams നിർത്തിയിട്ട് would be എൻ്റെ taking പാവ it easier 5 than അടിയുള്ള this ആൾക്കാർ. group by now. അത് ഫ്രീ കിട്ടിയവര്. Now it's Mbappe. Mbappe charging forward, the ball at his feet. Mbappe! The cutback. And the whistle's gone, presumably for offside. I thought it was going to happen then. How many more chances can they ആരല്ലേ realistically expect now? ഇതെന്ത് കളി ഇത്? ഇവനാകെ വിങ്ങില് മാത്രമാണ് കുറച്ചു നേരം ബോള് പിടിച്ചോടണത്. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അതൊരു കളിയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അയാളെയൊക്കെ ഇറക്കിയേക്കണത്. There will be 5 minutes added time. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra Hey. minutes. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. It's a good run down the right. Milan with a corner and hardly any time left on the clock. എട്ടടി മൂർക്ക്. മൂർക്കനല്ല വീരൻ. എട്ടടി വീരൻ. Now, and they're all headed for കളി the കളിക്കണാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഹെഡ് ചെയ്യാനുള്ളവരെ കൊണ്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. അതാണ് നല്ലത്. ബയൺ മ്യൂണിക്, അഡൻടോണി, ആങ്കി മരം 3 കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം സെറ്റായി. അയ്യോ മരം അവിടെ നിന്ന് ഓടി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു നേരാവല. ഓളാണ്ട Oh, great ആഡൻടോണി. He's given that plenty. ഓണി but ഒന്ന് no. ഒറ്റയ്ക്കാടാ Well, എന്നൊക്കെ it പറഞ്ഞിട്ടേ wasn't too much കളിച്ച wrong കളി with his കളിച്ചേക്കും. And that Hey. is the final whistle. A game of Ah. millions of thrills, the sort of game that is a great advertisement for our sport. Sad in a way that somebody had to lose. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Well, in all honesty, Peter, this would have been seen as a very winnable game, but it turned into a typical case of how not to maximise Good game. your Wow. advantage. Good game. I think when you look back on it, Peter, the crowd ഈ played its കൊല്ലറ part, no മാറ്റി. doubt about that. They got കൊല്ലറ വെച്ചൊന്നും കളിക്കണ്ടേട്ടാ. നിനക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. in the game, and it just went downhill. അയാളില്ലാണ്ട് പിന്നെ നിനക്ക് പറ്റൂല കേട്ടാ. അയാളില്ലാതെ ഒരു ജീവിതം നിനക്ക് ആലോചിക്കാൻ കൂടി പറ്റൂല. പിന്നെ Very good evening. വേണമെങ്കിൽ അയാളെ മാറ്റിക്കോ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് മീ ബ്രോ, യു ജോയിൻ ന്യൂ റൂം. വെയിറ്റ്. എനിക്ക് വേറെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൊണ്ട് വാ. ഈ വളിപ്പ് കളി കളിക്കാണ്ട് ടെൻഷനാക്കല്ല നീ എന്നാ. നൈസായിട്ട് നിന്റെ അക്കൗണ്ട് മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യാളാം. ഇവിടെ തീരും. എത്ര അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്? ഒരെണ്ണം എനിക്ക് താന്നിരിക്കുള്ളൂ. നാളെ വരാം. 3 എടാ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ഇതെങ്ങനെ 3 ഫോൺ ഉണ്ടാ? ഒരു മാസം 10 പ്രാവശ്യം 9 പ്രാവശ്യം കണ്ടോ? അയ്യോ 9 പ്രാവശ്യം കണ്ടല്ലേ ഇത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാ ഒരു ഫോണിൽ മാറ്റി മാറ്റി ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെങ്ങനെ നടക്കണത്? എനിക്ക് ഒരെണ്ണം തന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കിട്ടണം. 3 ഫോണാ. എത്ര അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്?
ഫൈനലി ബേസ് കാർഡ് യൂസർ. ബേസ് കാർഡ് കൊണ്ടെന്ന് തോറ്റെന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ, പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴും. ഓഫ്, പ്ലെയർ ഇവൻ പ്ലെയറാണ്ടാ. ബംഗാൾ പ്രോ, ഇത് ബംഗാൾ പ്രോ. ഇത് പുതിയ സ്മൈക്കിളല്ലേ, മറ്റേ ഒരു ഐഫോൺ 15, 2 S25, 3 12 പ്രോ. ജസ്റ്റ് പ്ലേയിങ് ഫോർ ഫൺ. ഓ, ബംഗാൾ പ്രോ പ്ലെയർ. നേരത്തെ കയറിയ ഇല്ലല്ല. ബേസ് കാർഡ് യൂസർ നേരത്തെ കയറിയിട്ടില്ല. അത് വേറെ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു, വേറെ അടുത്ത്. ഇത് ഹിന്ദി ബൈ. ഈ അക്കൗണ്ട് ഇതമ്മ കളിച്ചിട്ടില്ല, ഈ ഒരു ഇത് കളിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ്. നേരത്തെ കയറിയ ഇല്ലടാ, കയറിയ എടാ, ഇവനല്ല. ഇവനല്ലത്, ഇവൻ തന്നെയാന്നൊക്കെ. ഇവനല്ലടത്. ഈ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് കളിച്ചിട്ടില്ല അവൻ. Who did you play for first time? Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and providing analysis and നേരത്തെ വന്നത് കണ്ട, alongside me will be Jim നേരത്തെ വന്നതേ Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. ബേസ് കാർഡ് വെച്ച് കളിക്കണം, അവനാണ് നേരത്തെ വന്നത്. Nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Bumps him off it and wins back the ball.
Well, Edmilson's selection has certainly attracted some scrutiny, but the man himself looks, as ever, Jim, utterly unfazed. Yeah, I like him because he's got a certain elegance about him, Peter. We all know Brazilian players love the idea of getting forward, and he's probably one of the better defensive players on the ball. So no gung-ho heroics. No chance. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Passing is crisp and sharp. Roberto Carlos picks it up now. They've got to be quick moving this forward. Great vision. And the through ball. He's in one-on-one. Finds himself unceremoniously floored. Strong challenge. ഭാഗ്യത്തിന് കറക്റ്റ് ടാക്കിളായിട്ടാ. Kimmich is the team's great visionary. Looking to pass their way up the pitch. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't concede the opener. Referee has just said play on. Rummenigge. And here's Aubameyang. Roberto Carlos cuts out the pass. That's really well manoeuvred. Kimmich. And here's Aubameyang. Bellingham. And it's Eto'o. And it's Bellingham. Roberto Carlos. Stojkovic. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Aubameyang going after that. Roberto Carlos. It's Bellingham. Roberto Carlos. And here's Eto'o. Engages and forces him off the ball. Stojkovic. He has a look up. Davids. That's the end of the first 45. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are ഇവനിക്കെങ്ങനെ there. We've ഇപ്പൊ just had മലയാളം a telling മനസ്സിലായി? breakthrough moment. എപ്പോ മനസ്സിലായി? How would you review അവൻ the first ഇംഗ്ലീഷിൽ half? ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാ. Simply put, Peter, കള്ളനായ they വേണ്ട know 100 to know രൂപ the opposition. They ഇംഗ്ലീഷിൽ play with more പറഞ്ഞു courage in the കൊടുത്തിരിക്കുന്നു second കണ്ട. half and a lot more PS5 So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. Substitution in progress. Down to business again. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. And he shoots! Oh, no shortage of confidence PS6 there. അടുത്ത മാസമല്ലേ Really ഇറങ്ങുന്നു. shows some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. ശരി, അതൊന്ന് തൊട്ടുപോലും നോക്കിയിട്ടില്ല. Kimmich. Now Costa Curta. Oh, easy pickings there. Now it's Bale. And it's Hazard. Searching pass he's played there. Lovely ball and a real chance now. Tevez! It's there! Dependability is one thing, and he brings that to his game. But that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. കളിക്കാണ്. Sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking. ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ചത് എന്തെങ്കിലും ആവോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So we have the first goal. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled. ഒരെണ്ണം നമ്മായം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണം. He's being chased here by an unwelcome guest. വല്ല
അതിൻ്റെതായത് What are you നമ്മ thinking? Milan are not doing enough. ഒന്നിലുറച്ച് നിൽക്കണം. Having a എന്നാലേ shot! What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a കാര്യങ്ങൾ pivotal moment. പെട്ടപ്പെട്ടേന്നാവുള്ളൂ. Showing great feet there. Just eases him off the ball. Stojkovic. And here's Tevez. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well played. That has snuffed out the danger. Azar. Pedri. Almost 75 minutes on the clock now. And he welcomes it in. ഏട്ടാ പോയില്ലടാ. പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ ജയിച്ചു. Substitution for Milan. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഗോൾ. ആരൊക്കെയായിരുന്നു കളി? The corner. There first. Number 14, Pedri. Number 8, Cannavaro. Definitely not one of his best. Bellingham. Number 21, Mbappe. Coming on the field, number 26, Davids. Number 18, Davids. Messi. Number 11, Costa Robert Curta. Turin. Number 10, Well seen. Saw that coming. That was number well played, 15, well stopped. Dembele. Substitution. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Now it's Pele. He's got away. That's good defending. Very good പാസ് defending. കൊടുക്കായിരുന്നു. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Milan really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to There will draw be level. 3 minutes added time. Nice control. Board shows there will be 3 extra minutes. Nicked it back promptly. That's that, the end. ലാസ്റ്റ് കളിയാണോ? അല്ല, It was always on a knife edge until the very final whistle. No 2:30 shortage of endeavour, effort, at times സൗത്ത് effervescence, but ആഫ്രിക്ക just ആയിട്ട് one goal to show നന്നായിട്ട് for all of that. കളിച്ചിരിക്കണം. Please make sure How do to you look Good, back good, on the good. game? ജമാലു, ജമാലു ഹായ് ബ്രോ. Regional That's police hardest to department. take, Peter. One where you These know are good the game. game was winnable, yet no matter what you did, ഷോട്ട് പോലെ അടിക്കാൻ it just പറ്റിയില്ല. wouldn't go in, and then all of a sudden, bang, Good you're game. behind. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. ഒരു മാച്ചും കൂടി കളിക്കാം. ഒരു മാച്ചും കൂടി കളിച്ചിട്ട് അതിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഒരു കോപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നിർത്താം. ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാ നമ്മൾ 900 സബ് ആവണം. വെറും 15 സബും കൂടി മതി. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 100 കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 1K അച്ചീവ് ചെയ്യും അതോടുകൂടി. അടുത്ത മാച്ച് 1v1. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കോപ്പും കൂടി കളിച്ച് നമുക്ക് കലാശക്കൊട്ടടിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നാ പിടിച്ചോ ലാസ്റ്റ് മാച്ചിന്റെ ബോർഡ്.
ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്. അൻകുഷ് ബോസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദി 20 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. അവനെ സ്മോൾ സപ്പോർട്ട്, നോ ബിഗ് സപ്പോർട്ട്. 20 രൂപ എന്നല്ല, ഇതാ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് അതല്ലേ, എങ്ങനെയാണത്? താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാ ദിവസവും ആരെങ്കിലും ഒരാള് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യൂട്ടാ. ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ആരേലും ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ? ലവ് ഫ്രം ബംഗാൾ അല്ലേ പറഞ്ഞ? ബംഗാളിലുണ്ട് നമ്മക്ക് പിടി. ആ വിചാരിച്ച് $49 സൂപ്പർ ചാറ്റ്. താങ്ക് യുടാ ഇനാട്ട. ടു പ്ലേ ഫോർ GC. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. Against Norway. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be നമുക്ക് here. ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചെന്തെങ്കിലും Red and black മനസ്സിലായാലും wherever you നമുക്ക് turn, പറയാൻ San പറ്റണില്ല. Siro is buzzing. Certainly up for this one. We're up and running then. So Javier Zanetti, Jim, very little doubt, I suppose, that he will have a huge Foul. influence on the outcome today. Absolutely, Peter. One of his teammates even said he was better than all of us put together, which... Pele! And a terrific save from the keeper. Pele clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. Here's the header! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Kimmich is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Mbappe. Well played, that has snuffed out the danger. Albert Ferrer gets it away. Kimmich. Ibrahimovic. This is the time you need that pace. It's a good surge he's making up the left-hand side. Ibrahimovic. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Now it's Neves. That has been cut short. João Neves is offering some sort of an apology there. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Decent chance! That's exciting. Milan! And Milan have the lead. What a delicious finish. That is immaculate. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. So the first moment of real significance. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And it's made its way to him. Deftly away. Milan are looking to break at pace.
And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. João Neves is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Norway are a team that's fond of the low block. Well, that's pretty clear. It is a foul. The referee's come over. Tomala. It's a red card. അയ്യോ Maybe നല്ല some ചുവന്ന scope for മഞ്ഞ. debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. റെഡ് കിട്ടണ Rest of ഫൗളാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the game with 10 men. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. കിട്ടണ ഫൗളാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ This certainly looks appetizing, well within shooting range. മറ്റാൾ കയറി പോണം Now ശരിക്കും. as good a time as any to pull level. പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പും കൂടി വേണം. ഇഞ്ചുറി ആയി പോണം. Vitinha! ഇനിയാണ് And he's taking no chances there. Milan are looking to go forward now. Milan have run the changes already. They could, of course, make further alterations. Mbappe! It's hit the upright. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. That'll do under the circumstances. Tries to pass it through. Kimmich is the distributor-in-chief. Oh. The whistle's gone, and that's it for the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Milan up by 1 goal at the halfway point. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Milan looking solid, if not too much more at half-time. It's 1-0. The second half is up and running. Milan definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Yamal ploughing through the middle. അങ്ങനെ തന്നെ It's അടിച്ചാൽ all a മതിയായിരുന്നു. bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. എത്തണില്ല കേട്ടാ. Now it's Yamal. ഓക്കെ. Oh, this looks sharp. Now it's Bellingham. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Cannavaro. Knocks it out wide. Nice bit of skill, and he's away. And the finish! And there's the അയ്യോ goal. Norway are back in business. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. Norway restore. It's Ibrahimovic! And kept out by തങ്കപ്പം the മോയ്. most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. It's their second corner of the game. That's really well cleared. And now a
sudden chance to counter. Now it's Vitinha. Vitinha has been caught there. It's a foul. കാടണം കളിക്ക് തരും. And he's there to clear it. And it's Neves. João Neves! They want to be quick to recover this. Norway clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. കബ് തൈമയക ഓ മാച്ച് കളിക്കണോ? ആളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, വ്യൂസ് എല്ലാരും പോയില്ലേ? ഈ വണ്ണെന്നെ കളിച്ച് നിർത്തിയാ മതിയാ. Number 20, Ibrahimovic. Number 8, Cannavaro. And here's Mbappe. Neymar. Number 14, Pedri. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either side. Substitution in progress. Oh, it's come off the upright. ശബാഷ്. Incredible! Just എന്ത് incredible! Oh, ലാസ്റ്റ് that മാച്ച് has got to be it! സെറ്റ്. This has to be ഞാൻ it! Vitinha duly reaps his reward, kept his cool ഓ whilst the കളിക്ക് defence അടുത്ത്. lost their bearings. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Well, they've done the hard part, now to survive the last few minutes. Well, these last few moments are going to be pretty frantic, I would think, Added minutes as has the been opposition indicated. try tooth and nail to get back into this. We're never done till it's completely done. അയ്യേ, It's on the board. And that will be it. Milan did lead. Indeed, they controlled, but they managed to throw it all away. A defeat made even more painful by the way it came to pass. വരായല്ല Milan എല്ലാരും പോയാ. did 6 പേര് വേണം. lack of numbers here. 6 പേരല്ല, 5 പേര് വേണം. Down by the numerical ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ്. ഈജി. ടീം നോക്കാനാ. എല്ലാം റെഡി ആയില്ലേ? ഗെയിമൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയില്ലേ? ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തൂട്ടെ നമ്മ. ടീം വർക്കാണത്, ടീം വർക്ക്. ഗെയിമിങ് കാനഡ അവസാന നിമിഷം ഗോൾ അടിച്ച് ജയിച്ചു. ഇപ്പൊ തന്നെ അടുത്തും പറഞ്ഞു കല്ലക്കണെന്ന്. 4 പേരും കൂടി സബ്ബായി സെറ്റായി.
ഇല്ല, ഒരു സ്ലോട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. ടീം നോക്ക് ഏതാണ് നീ ടീം നോക്കാം കേറിയ ടീം ഫുള്ളായി. ഓ ഈ റാഗ് കാണിക്കാനുള്ളേ. 15,000 പ്ലെയർ ആണിട്ട് വൻ ടീം വെച്ചിട്ട് ഉള്ളത്. ഗുഫം വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാരും നെഗറ്റീവാണല്ലോ പറയണ ആളെ കുറിച്ച്. ഹോം റെഡി. ഫുള്ളായി കേറട്ടെ വെയിറ്റ് ഓടാ. ഫുള്ളായടാ. അതെ കേറിയതേ കണ്ട. ബെറ്റർ ലക്ക് ടൈം. എന്നാണ് ബുഫനെ കുറിച്ചല്ല ഇനി കളിക്കണുണ്ടോ? ഇല്ല ബ്രോ, ലാസ്റ്റ് മാച്ചാ 1v1 ആണ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. നിർത്തണേലും മുന്നേ കേറാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ നിർത്താണ്. പിന്നെ 3.5 മണിക്കൂറായി ലൈവ്. നാളെ ജോലിക്ക് പോകണം. അത് കാരണം കൊണ്ട് ബാക്കി നാളെ ഒരു 11 മണിക്ക് 11:30 തുടങ്ങിയാണത്. 10 മണിയായി, 3 മണിയായി. അല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് ലൈവ്. എല്ലാ ദിവസവും ഫുൾ ഫ്രണ്ട്ലി. രണ്ടാഴ്ച കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്ലി. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാരക ഡിവിഷൻ പുഷ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. റാങ്ക് 1 അടിക്കാനുള്ള ഇതിലാണ്. ഏതില്? പാടില്ല. ജയിക്കും. എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലാട്ടാ. ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം അതാണ്, എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. കാരണം ഞാൻ മാനുവൽ കളിക്കണായതുകൊണ്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോണ്ടല്ല ത്രൂ ആവും. എൻ്റെ ബോൾ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ത്രൂ ആവും. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. ചെയ്യൂലേ Atmosphere frenetic. പണിയാണ്. I'm your commentator Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, colour and passion just oozing from the stands here. കണ്ടാ These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So things are underway.
Well, they do call it the beautiful game, and the man we see before us now personifies all that is good about it. He is known simply as the King. It's as though the game was made especially for him. Voted the greatest player of the 20th century, but he is so much more than just that. He is a symbol of charisma, of leadership, of sportsmanship. He is the one and only Pelé. He is just caressing the ball. And the whistle's gone, presumably for offside. ഗോതമ്പ് അണ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നടന്നു. എന്തിട്ടാണ്? Not the most accurate pass. Now then, the ball's come loose. And reclaimed it in a trice. Oh, look, this is about as tentative as it comes. Hopefully, a football match will break out soon. Cruz is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Now, can they get him away? That is good alertness. റൊണാൾഡിനൊക്കെ 80 ചെയ്ത് കിട്ടി. They'll want to make the most of this turnover. It's Pelé! And he was there to get 80 touch. Pelé clearly thought he had the beating of the keeper. 80 സ്പിൻ ചെയ്തെന്നാ മനസ്സിലായില്ല. And we have our very first corner. Eto clears it away. And now they can spring out of defence. Oh, that's a great run he's made from deep. Bardiol defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. That is lovely. There's a look and plays it forward. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Davids. Gerrard, renowned for his long-range shooting. Cruz. And the return pass. Now it's Eto. എന്താണത് അടിക്കാത്ത? Luis Suarez. Pelé gets a good foot in there. He's going to be disappointed with that. Paula. Free kick's been given. Mateus. And it's Zanetti. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Eto. Eto really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Good കളി. 5 minutes up. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. 80 പേരെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിന് 70 പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളൂ. 7000 കോയിൻ 0 പിക്ക്. അപ്പൊ അടുത്തായിരുന്നു കലക്കോടാ. ഒരു 900 കൂടി നീ കറക്കിക്കോ. ബ്ലാക്ക് അടിക്കും. ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ എങ്കിലും അടിക്കും. എത്ര കാണിച്ചു. So neither side has yet broken through. And now they can clear their lines. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. He's given the time to pick a pass, and the pass is intercepted. Borussia Dortmund come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. Borussia Dortmund needed that. They really needed it.
Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. And the assistant referee rightly gives him offside. ഇനി കറക്കാൻ ഞാൻ എടെ ഇനി എന്തായാലും എത്ര 80 പ്ലെയറെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നീ ഇനി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടമുണ്ടത്. ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണ സാധനമാണത്. And smartly reclaimed. And here's Bellingham. He's found a way through. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Pele, the specialist in tearing teams apart. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cage. എടാ പാസ്റാ. I think both teams can help themselves massively with better movement up front, Peter. There's just not enough happening at the moment. And essentially, എന്ത് the കളിയാണിത്? job is to find space, and that needs to start happening. യോ Cruz. Oh, that's a vigorous challenge. Now it's Pele. 75 minutes played. Threads one in. Cruz. Oh, cracking ball. പാസ് പാസ് Lovely bit of skill. പാസ് അങ്കപ്പനുണ്ണി. Borussia Dortmund clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. കറക്കി കഫ് കിട്ടിയ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്തായാലും ഇത്രയും കറക്കി ഒരെപ്പിക്കെങ്കിൽ ഒരെപ്പിക്ക് കിട്ടട്ടെ. ശരി. നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് അരിപ്പൊടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നീ അന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ വന്നില്ലല്ലോ. നിനക്ക് വേണ്ടി ചെക്കൻ അരിപ്പൊടി എന്നൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് പേര് മാറ്റാൻ പറ്റണില്ല. നിന്നക്ക് പാർട്ട്ണർ ഗോതമ്പിനെയും കാണുന്നില്ല. വേസ്റ്റ് പാക്ക്. എടാ വേസ്റ്റ് പാക്ക് എന്തായിക്കോട്ടെ, അവൻ 80 പ്ലെയേഴ്സിന് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും Number 7, Bellingham. Number 22, ഭേദമല്ലേ അത് Ball ഒഴിവാക്കണേ. forwards. Now it's Mbappe. Varane. Coming This is on the Messi. Number Caught 11, offside that time. Shevchenko. Number 8, Dani Olmo. Number 14, Pedri. Number 2, അരിപ്പൊടി വന്നിട്ടുണ്ടായി നിന്നെ അന്വേഷിച്ച്. substitution. And that interception D. was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. 2 added minutes Albert has been Ferrer cuts indicated. it out. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other അവനെ end. ഇത് ഗോളാക്കണം കേട്ടാ. Oh, now he can run away with it. Takes the ഏട്ടാ shot. So near and yet so far. And that's the end of the game. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതില്. കക്കയും കുഴപ്പമില്ലാന്നാണ്. കക്കയുടെ പ്ലേയിങ് സ്റ്റൈൽ ശോകമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡെർമിയർ. Listen, the more this game ഒന്നുകൂടെ went on, the കളിക്കാം. draw was അത് always വേണം. likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. ഏടാ 3 മണിയാടാ. That's where 3 we have മണി to എനിക്ക് end നാളെ it from me, ജോലിക്ക് Peter പോകണം. അതാണ് Drury, and my 1 more. co-commentator Jim എടാ നാളെ Redding. കളിക്കാം A very പ്ലീസ്. good evening to you all. വർക്കുണ്ടടാ, ജോലിക്ക് പോണം. ഇനി ഞാൻ എപ്പ കിടന്നുറങ്ങി ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താവാനാണ്? സമയായി. ഇവിടെ എന്തായാലും 80 വരെ എടുത്ത്. ഇനി എന്തായാലും കറക്കി ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. അവസാനം വരെ എന്തായാലും ഒന്നും കിട്ടാണ്ട് പോവില്ല. ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗോകുലേ. ഓക്കെ, 6 മിനിറ്റ് അല്ലേ? 6 മിനിറ്റ് എന്നല്ല, 15 മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു കളി. മിനിറ്റ് എന്ന് ഗെയിമിൽ പറയണതല്ലേ. നമ്മ 3 എത്രയാണ്? 15 മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു കളി. 2:45 തുടങ്ങിയിട്ട്
ഇപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞത് 3 മണിക്ക്. ഞാൻ മര്യാദക്കാണ് കളിച്ചത്. പാസ് എന്ന് ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു. പാസ് തന്നില്ല, ഒന്നും തന്നില്ല. ബ്രോ എന്നോട് വാ ലാസ്റ്റ് കളി. അക്മലേ പോട്ടെടാ, 40 പ്ലേയേഴ്സ് ബാക്കി വരാനേ പേക്ക. ഇത്രയൊക്കെ എന്തായാലും കറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് കൊടുത്തിട്ടായാലും നിങ്ങൾ എടുത്തോളണം. കാരണം നമുക്ക് ഈഗോ വർക്കാവണം അപ്പ. അല്ലാണ്ട് എന്ത് നോക്കാൻ അത്രയും കറക്കിയിട്ട് വിട്ട് കളയരുത്. 2900 കറക്കി നോക്കാമല്ലേ. പിന്നല്ല, 2900 ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല. നീ 900 കറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിക്കും, ഉറപ്പായിട്ട് അടിക്കും. 2900 കൂടി 1800 കോയിനുള്ളിൽ കിട്ടും എന്തായാലും. ഞാനല്ല ഗോളാണത്. ഗോളത്തി ഇപ്പൊ ഒരു സാധനല്ലടാ, ഗൂഗിള് മച്ചാൻ. ജോബ് എന്താ ബ്രോ? എടാ ഞാനൊരു ഷോപ്പിൽ സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ്. എനിക്ക് അവിടെ 9 മണിക്ക് എത്തണം. രാവിലെ 9 മണിക്ക് എനിക്ക് ഷോപ്പിലെത്തണം. ഇപ്പൊ നീ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഇപ്പൊ 3 മണിയായി. ഇപ്പൊ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും 3:30 3:45 കിടന്നൊന്ന് ഉറങ്ങി പോകുമ്പോഴേ. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു 8 മണിക്കെങ്കിലും എണീറ്റാലേ എനിക്ക് 9 മണിയാകുമ്പോൾ അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്നാലോചിക്ക്, ഞാൻ എന്തോരം നേരം ഉറങ്ങും. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ, ഞാൻ പൊട്ടേന്ന്. പയ്യടാ, 3:30 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ലൈവ്. അതാണ് നമുക്ക് ഈഗോ വർക്കാകുമ്പോൾ അവരുടെ ബിസിനസ് വർക്കാകും. അത് തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്ലാൻ. പക്ഷെ നീ എന്തായാലും ഇത്രയും വേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ, ഇത്രയും നീ കറക്കി, എന്നിട്ട് നീ വിട്ട് കളയണത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം നേരെ പകുതി കഴിഞ്ഞു, ഇനിയൊരു പകുതിയും കൂടി അല്ലേ, അതിൽ 2 കൂടി ട്രൈ അടിച്ച് നോക്ക്, കിട്ടും. പിന്നെന്താ വിശേഷം? സൂരജ് സുകുമാരൻ, നല്ല വിശേഷം ബ്രോ, നല്ല വിശേഷം. ബ്രോക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ അല്ലേ? ഹാപ്പി അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ ബ്രോ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്. എനിക്ക് 8 മണിക്ക് പോകണം. അതിശരി, 9 മണിക്ക് അവിടെ എത്തണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ഡെയിലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി ലൈവാണ്, ഇത്ര നേരം തന്നെ. ഒരു 11 മണി മുതൽ ഒരു 2:30 വരെ, 3 മണി വരെ ഡെയിലി ലൈവാണ്. ആകെ കിട്ടണ ഒരു ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഫുള്ള് കിടന്നുറങ്ങും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനും സെയിൽസിലാണ്, സെയിം ടൈം. എനിക്ക് മടുത്ത്, നിർത്താൻ പോണു, മതിയായി. ഓക്കേടാ, എല്ലാവർക്കും ബൈ. സംസാരിച്ചിരുന്ന ഇനിയും സംസാരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ. ഓക്കെ, നാളെ കാണാം. നാളെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുന്നേ കോപ്പിട്ട് എല്ലാവരും കളിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. ലാസ്റ്റ് മാച്ച് അല്ലാണ്ട് എന്തോന്നാലും ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതേപോലെ കയറാൻ പറ്റാത്തവര്. ഞാൻ പെയിന്റിങ് ആണ്, ടഫാണ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. പറയാം, കിട്ടൂടാ, എനിക്ക് ഇറക്കി എന്തായാലും കിട്ടും. ഇത്രയും വലിപ്പിച്ചതിലേക്ക് ലോക്കൽ ആളെ കിട്ടൂല, നല്ല പ്ലെയറെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. അതിലേക്ക് അക്കനല്ലെങ്കിൽ റൊണാൾഡിനെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്. എല്ലാവർക്കും ബൈ. അപ്പം നാളെ കാണാം. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യട്ടാ. 1K ആണ്, ഒരു 115 സബും കൂടി മതി 1K അടിക്കാൻ. പെട്ടെന്നാവും, സെറ്റാവും. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ബൈ.